commission resumes. Yes, Mr. Semenya? Thank you, Chair. Commissioners, I beg leave to call General Phiyega. Uyacheke, Senior Counsel Semenya ba ubiza, General Phiyega. General, would you please stand? Are you prepared to take the oath or do you wish to affirm? Yes. Will you take the oath or affirm? Yes. Which? Which do you want to do? Do you want to swear or do you want to affirm? I can swear. Right. Will you swear the evidence you will give before this commission will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Please raise your right hand and say, I swear so help you God. I swear. Help you God. And help you God. You may be seated. Thank you. Sorry, Chairperson. So there is I know we finished late yesterday. There's a matter that I had said I was going to raise between the two witnesses. Raise it now or can you raise it later? I would prefer to raise it now, Chairperson. What is it? It's the matter that I mentioned yesterday concerning the carte blanche Oh, yes. issue. Yes, thank you, Chairperson. Chairperson, it's quite a quick matter. The Chairperson will remember that a week or so ago, there was a statement which was read, a public statement which was made at the Commission by my learned friend, Mr. Matibedi, for the South African Police Services regarding the carte blanche article, or rather... Article, it was a program. A program, correct, yes, of about 2 Sundays ago, which dealt with the alleged torture of potential witnesses to the Commission. In the sub-statement, it was one of the factual issues that was put was that since November last year, which was around about the time that we had complained about the torture, no further arrests had been made in relation to matters concerning the Commission. We have now been instructed that that statement was factually incorrect. As it happens today... Did you raise that matter with your learned friend before you raised it? I have, yes, of course. Yes, thank you, Chairperson. And we've even given them some documentation to substantiate. Yeah. There are 4 persons who incidentally are appearing now at Rustenburg Magistrate Court. One of my attorneys is attending to that appearance. They were arrested on the 10th of January 2013, and they were only released on bail of 1,000 each on the 30th of January, some 20 days later. They were arrested in connection with the events of the 13th, the events that had happened on the 13th of August. But finally, and more significantly, Chairperson, each one of them made a short statement in support of their bail application. And 2 of them alleged, the one says I was severely assaulted by 4 members of the police. The other one says I was extremely and severely assaulted by the police officials at the time of my arrest. And about 3 of them also say that the one says, furthermore, we are part of the people who have to testify and give evidence before the Commission. The one says that. The other one says that the events took place on the 13th and therefore are covered by the Commission, and so on. That's the pattern of not all of them, I think 3 of them specifically mentioned the Commission to statements made to the police. And we therefore, obviously the implications of what was said in the carte blanche program about potential scaring off of people from participating in the Commission, we would like the Commission just to address that issue only at that level, obviously not at the level of... Semenya, I take it you will be able to deal with it at some later stage. I don't think it's necessary if you deal with it immediately. We elect to deal with that much later than now, Chairperson, if you permit us. Yes. Assurances were given by your learned friend when he addressed us last week on the topic of the program. And I take it those assurances still stand.
people wouldn't be arrested, people wouldn't be tortured. So, We'll give a comprehensive you've response. given those assurances before. I say they still stand, and you will then you will deal with the matter comprehensively in due course. We'll deal with the matter comprehensively in due course, Chair. Yes, thank you. Imithethwe ke apha yile nto ukubana uMhlekazi uMpofu uyayiphikisa le nto kuthiwa ithethwe ku-carte blanche le kuthiwa njengoba bekuthiwa kwiveki ezimini edlulileyo ku-carte blanche bekuboniswa into yokuba ziyagrogriswa amanqina ayagrogriswa ngoku abazawuza apha ngaphambili kule commission uthi yena ke loo nto leyo uyayingqina akhona namaphepha angqina loo nto leyo ukuba injalo yena uMhlekazi uMpofu ngokuba kukho abantu abathi babanjwa phaa ngoJanuwari nge-10 baze bakhutshwa ke nge-30 kaJanuwari ngebheyili ye-1,000 omnye nomnye wabo bayatsho ke into yokubana bathe kubanjeni kwabo kwi-statement njengoba besezisicelo sebheyili baye babethwa ngamapolisa kodwa into ayithethayo ke yena u-senior counsel Mhlekazi Simenyile uba ngexesha elifanelekileyo bazawuphendula ke kuloo nto ithetheka ngolo hlobo. Simenyile? Thank you, Chair. General, good morning. Morning. Uyabulisa General. General, can we deal with and try to sketch the legal environment relevant to policing in this country? Mr. Simenyile, before you proceed with that, we have been given a copy of the statement. I take it you're going to hand it in, and I take it the witness is going to confirm that the contents are correct. So perhaps we can get that out of the way first, because the matters you're going to deal with, I take it, are covered in the statement. So we'll deal with that at the relevant stage, Chair. Ngexesha elifanelekileyo uzawukhupha ezo statement kodwa ke ufuna bazochaza ngokwasemthethweni ubume basebupoliseni. General, Section 207 of the Constitution, subsection 1 thereof, gives the power to the President as head of the National Executive to appoint a man or a woman as the National Commissioner of Police with two distinct responsibilities: one, to control, and secondly, to manage the police service. You're aware of that, are you? Othi ke ngoku kumgaqo-siseko wethu phaa ku-section 207 yena urhulumente unegunya lokuba angaqesha umntu oyindoda okanye atyumbe umfazi ozawukwazi ukuthi athathe ulawulo anoxanduva lokuthi kakhona awungamele kwezobupolisa. Uyazi ngaloo nto leyo na? Yes, I do. Ewe ndiyayazi. You were appointed to the National Commissioner of Police by the President, weren't you? Uye waqeshwa ke njengo-National Commissioner wamapolisa ngurhulumente, injalo loo nto? Yes, I was. Ndaye ndaqeshwa. Regarding matters management, can you give us an idea of what tertiary education you have? Ngoku ke ngokwenza ukulawula okanye ukongamela khawusixelele into yokuba ke ngoku kumaziko aphezulu aphakemeyo emfundo uye wafunda waphelela phi? I studied at the University of the North, where I obtained a BA Social Science degree in 1981. Okay. Ndifunde kwiYunivesithi iseNorth apho ndafumana iBA Social. Can you repeat again? BA Social Work. Social Work in 1986. 1981, sorry, National Commission. I continued to study a BA Honours degree in Social Sciences at UNISA, which I completed in 1986. Ndiye ndaqhubekeka ngokwenza ke ngoku iBA Honours kwi-Social Science UNISA ndayigqiba ke ngo-1986. I then pursued my studies and obtained a master's degree in Social Sciences at Rau University, the now University of Johannesburg, in 1992. Ndiye ndaqhubekeka ke ndayenza i-masters zam kwi-Social Science kwiYunivesithi ngoku ebizwa uba yiYunivesithi yase-Johannesburg kwaba ngo-1992 ngoko. I studied a postgraduate diploma in Business Administration and Management at the University of Wales, which I obtained in 1996. Ndiye ndayenza
diploma ku-business admin ndayifumana ngo-1996 apho ndathi ndayenza kwi-University yase-Wales. I also studied an executive management development program at the University of Wharton in Pennsylvania, which I obtained in 1997. Ukhona le executive development management endayenza ePennsylvania ndayifumana yona ngo-1997. I studied another executive development program at the National University of Singapore, which I obtained in 1998. Ndiye ndenza kwakhona i-executive development program ndiye ndathi yona phaa eSingapore ke ndayifumana ndayigqiba ngo-1998. And can you tell us what in your career were areas of management that you are responsible for? Kasinike uxanduva ubube nalo ke kule career yakho yokulawula okanye kwezokongamela. I will start in areas where I started being in the executive area. My occupational practice straddles both the private, public, and private consultancy space. Kwezi ke uku athetha ngazo kwezi executive apho uthe ungemela khona uthe waba nokusebenza kwindawo okanye kumaziko angasese nezaseburhulumenteni. I was a director for development at the National Council for Child Welfare, where I was responsible for over 240 child welfare societies. Uthi ke kukho apho ke uye yena waba i-director yalento ibizwa ke uku i-child welfare apho wayongamele ngaphezulu ke uku amaziko angaphezulu kwama200. I was the head and CEO of the Transnet CSI Foundation, which I established for a period of 4 years. Ndaye ndaba inhloko ke kwezi zaseTransnet nale ndathi ndayiseka ibizwa i-CSI ndaba kuyo kanye ndayongamela iminyaka emine. And what did a CSI stand for, General? Umele ntoni ke lo CSI yena? Corporate social investment. It was looking at the whole sustainability and corporate social responsibility program of the company. Babejongene kakhulu ke ngoku le nkqubo iprogram leyo abiza i-corporate social investment. I then moved on to be a group executive at the National Ports Authority, where I was responsible for all the 7 ports of this country. All the port managers were reporting to me. It is an organization that employed over 14,000 people, and it was the major revenue driver driving billions into Transnet. Uthi ke uye walapho kwakhona waba kwi-group executive le ye-port kanye apho ke kwakuqeshwa khona abantu abangaphezulu ngama-14,000 kuthi ke ngoku apha kwi-Transnet yayiye izise irhafu yayininzi ngakhulu eyayidlula ibhiliyoni. I proceeded to be appointed a group executive at Transnet Holding, where I was responsible for numerous portfolios. They included inter alia, the legal services, the strategy division, the company secretary, the procurement division, the new business development division, as well as the communications division. Ndiye ndaqhubekeka ke ngoku phaa kwezi ze-group executive phaa kwi-Transnet Hold apho ke ngoku ndiye ndabapho kwezi zangasemthethweni nakwezi zibizileyo zokuba zeze procurement esebenzana ngazo. At that time, I served on both the executive committee and observing member of the board of Transnet. Ndiye ndasebenza ku-executive committee ndabe ndilungu lebhodi elijongayo le Transnet. I then proceeded to be a group executive at ABSA Limited. Ndiye ndaqhubekeka ndaba yiyo ke ngoku le group executive ABSA Limited, whereas I was responsible for their corporate services function.
apho ke ngoku ndandinegalelo okanye indima yam ilapha kwezi zezoshishino. Post that, I was then appointed by the President to chair the State-Owned Enterprises Commission that looked into reviewing all state-owned enterprises of South Africa. Emva koko ke ndiye ndaqeshwa ke ngurhulumente into yokuba ndongamele apho ke ngoku i-enterprise le bijonga zonke ezi ezingaphantsi ezoshishino ezingaphansi korhulumente. Over and above those responsibilities, I've had other extra occupational responsibilities which I think may also add on to my management abilities and capabilities. Kukhona ezinye ke apho ndafumana khona uxanduva lokubonisa ubongameli nokulawula kwam ibonisa lonto leyo kuba ndinesakhono. I served as a commissioner on the Sexual Commission that reviewed the Road Accident Fund. Ndiye ndasebenza ke ngoku commission eyayiphononanga apho ke ngoku kungena khona ungxabamali yabo bangxelekileyo ezindleleni. I served on the South African bid committee that saw the World Cup coming into this country. Na kule committee ke ngoku yayisekiwe eyayiqinisekisa into yoba indebe yehlabathi yeza kweli lizwe nam ndiye ndasebenza kuyo ndaba kuyo. I was the deputy chairperson of the Public Office Bearers Commission. Kwi-Public Bearers Commission ndiye ndaba lisekela lomphathi kanye lenqununu apho. Can you just tell us what is the broad ambit of that commission? Ufuna ukwazi ke ngoku undoqo wale commission iba yintoni na? The Public Office Bearers Commission is a commission that looks into the salary determination of judges, of ministers, of the presidency, of parliament. That is the remit of that committee. Lo committee ke yiyo le ijonga imivuzo yejaji nezase buhulumenteni kwa wonke nohulumente ngokwakhe. I've served on numerous business boards, NGO boards, as well as community boards. Ndiye ndasebenza kwiibhodi ezininzi ezi ke zibizwa i-NGO nezininzi zasekuhlaleni. I can just say I'm grateful as a citizen of this country to have had the opportunity to manage. Ndifuna ukuthi ke ndiyabulela kuba kweli lizwe ndiye ndafumana lo thuba into yokuba ndikwazi ukomangamela kwizinto ezininzi zasekuhlaleni kunye neportfolio ezininzi. The Constitution also provides in section 207(2) that as National Commissioner you must exercise control over and manage the police service in accordance with national policing policy and such directions as may be given by Cabinet. You are aware of that? Kuthiwa ke apha ke ngoku kwi-section icelo lesibini apha kumgaqo-siseko 207 uNational Commissioner funeka afumane ulawulo apha ke kwiinkonzo zasebupoliseni kwaye asebenzise ipolisi ezenziwa kwaphaa ipalamente. Uyayazi loo nto leyo? Yes, I'm aware. Ewe ndiyayazi. And our national constitution also says in section 205(3) that the objects of the police service are to prevent, combat and investigate crime, to maintain public order, to protect and secure the inhabitants of the Republic and their property, and to uphold and enforce the law. Are you aware of that responsibility? Ayana ke ngoku kwi-section le ibizwa 205 yomgaqo-siseko ke ngoku iqatelo lesithathu kuyatshiwo into yokubana ke ngoku into efuneka yenziwe into yoba mabathintele kwaye balwe kwaye baphande amatyala nokuthi bakhusele nezinto okanye impahla zabantu ekugqibeleni ukuthi bakwazi ukuthi bagcine ucwangco baqinisekise into yoba umthetho uyalandelwa. Uyayazi loo nto leyo? Yes, I know about it. Yes, ndiyayazi ngaloo nto leyo. And policing in terms of the Constitution has to respect various fundamental rights mentioned therein, including section 17,
which reads as follows. Everyone has the right, peacefully and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions. Are you aware of that constitutional? Enye into efuneka bayenze ukuqinisekisa into yobana ke ngoku umgaqo-siseko uyathotyelwa uyalandelwa. Enye ke ekhoyo apho ke ngoku funeke ijongisiswe ngu-section 17 lo uthetha into yoba abantu banelungelo lokuba ngocwangco nangoxolo bakwazi into yoba baqhankqalaze kwaye bazise ngaphambili izikhalazo zabo. Uyayazi loo nto? Yes, I know. Ewe, ndiyazi ngaloo nto. Can we also outline the responsibilities of public service, which the police service is part, that the Constitution provides in Section 195, does it not, General? Apho ke ngoku section 195 umgaqo-siseko singatsho into yokuba ezi nkonzo ke zasekuhlaleni enye yazo yenziwa ngamapolisa singakwazi ukuthi ke sichankcathe kuzo na. Have you found the provision, General? No, I don't. The tape number? All right, we'll get to that section in due course. But we also know that the Police Act articulates how the police service is to be conducted in this country. Am I right, General? Kodwa uyazi uba umthetho ke lokuthiwa i-act yamapolisa uyachaza nayo into yokuba amapolisa funeke enze njani umsebenzi wayo. Injalo loo nto? Yes. Ewe. The powers and duties and functions of the National Commissioner are also expressed in Section 11 of the Police Act. Am I right, General? Amandla ke negunya analo noxanduva luka National Commissioner luchaziwe kwakhona kule act yamapolisa kuthiwa Section 11. Injalo loo nto? Yes, it is like that. Ewe, injalo. And it provides that the National Commissioner may exercise the powers and shall perform the duties and functions necessary to give effect to the Section 2181 of the Constitution. Am I right, General? Enye into ke ukuyathiwa phana ukuba into analo negunya nalo kukwenza ke loo nto ezawulandela okanye izawuphakamisa u-Section 218 womgaqo-siseko. Injalo loo nto leyo? Yes, it is. Ewe, injalo. And Section 218(1) of the Constitution related to the interim Constitution of 2003. Section 218 icandelo lokuqala apho ke usijongisa pha kule xeshana yayenziwe ngo-2003 umgaqo-siseko. Yes. Ewe. And we know that in terms of Schedule 6 of the final Constitution, Section 218 was preserved. Siyazi into yoba ke ngoku kuschedule le kuthiwa ngu-6 apha ku-218 lo waye wahlala wagcinwa enjalo. Yes. Ewe. And that reference still maintains or endures in the Police Act as it stands. Isenjalo ke umthetho okanye ku-act le yamapolisa nangoku. Yes. Ewe. General, the Police Act also provides, as we say in Section 17 thereof, that the National Commissioner shall, subject to Section 2181K of the Constitution, establish and maintain a national public order policing unit.
kuyatsho ke ngoku xa silandela section 17 law ihambisana nalo section 218 athi ngu-1K apho into yokuba ke ngoku uzawukwenza ukubonisa into yoba bagcina ucwangco okanye uzokwenza in-unit ethile yamapolisa. We have covered this area with you, haven't we? Sesiyigqithile kuyo nawe leyo akunjalo? Yes, you have. Ewe usewuyenzile ngolo hlobo. Under subsection 2 of section 17 of the Police Act, the law provides that the National Commissioner may deploy the National Public Order Policing Unit or any part thereof at the request and in support of a provincial commissioner, taking into account several factors. Kuthiwa ke ngoku apha ku section 17 apha kucandelo lesibini ukuba yena uNational Commissioner uyakwazi ukuthi akhuphe okanye ase abantu bePOP okanye abantu abathile kubo ukuxhasa ke ngoku iCommissioner yophondo xa kukho imfuneko. It is true. Inyani leyo. And that is a power that you have in terms of that provision, which power you're able to delegate. Am I correct, Commissioner? Kwaye ngamandla okanye igunya nalo kuxa sijonga kule act kwaye uyakwazi ukuthi wenze okanye uthumele izithunywa ngokwalomthetho kunjalo? Yes, it is. Ewe kunjalo. That power must, when exercised, look at the reason for the request. Xana ke uzosebenzisa lo gunya kodwa funeka ujonge isizathu seso sicelo senziwayo. True. Nyani leyo. Must also look at the personnel and equipment available to the unit. Sijonge nezixhobo ezikhona kunye nabaqeshwa abakhoyo kuloo unit leyo. Yes, it is true. Ewe inyani. And it must also look at any other circumstances anywhere in the national territory which may have an influence kuphinde kujongwe nezinye imeko nezinye izinto ezingathi zibe nefuthe on the maintenance of public order and which may require the deployment of the unit or any part thereof elsewhere. Kukhutshwa abo ke bazogcina ucwangco. Yes, it is true. Ewe inyani. Under subsection 3 tells section 17 all of us that where the National Public Order Policing Unit or any part thereof is deployed, under subsection 2, the unit shall perform its functions subject to the directions of the provincial commissioner concerned. Uche ke ngoku apha kucandelo lesithathu ku section lo wesithathu apha ku 17 lokuba xa ithe yathunyelwa iPOP okanye abathile kubo bazawuthi bathatha imiyolelo eyenziwa ngu-provincial commissioner. It is true. Inyani. If you revert back to what chapter 10 of the Constitution provides for, there are section 195 of the basic values and principles governing public administration. Xa siya ku section le shumi apha kumgaqo seko ithetha ke ngoku 195 apho ithetha ngendlela ne-values ezithile ezipha ku section 195 yomgaqo seko. Yes, there are values. Ewe zikhona. Enumerated there are that the public administration must be governed by the democratic values and principles enshrined in the Constitution, including the following principles. Uthi ke ku into funeke zenze kuba le public admin iqhubekeke zizinto ezipha ke ngoku okanye zithe zabekwa ngumgaqo siseko kwakunye nezo value okanye ezo value ezo zibhaliweyo. A high standard of professional ethics must be promoted and maintained. Indlela ephakemeyo yokuziphatha funeke ilandelwe okanye kugcinwe loo ndlela labantu baziphathe ngaloo ndlela. Efficient, economic and effective use of resources must be promoted. Kulandelwe indlela eyiyo ezokonga imali yokusetyenziswa kwezixhobo. Public administration must be development orientated. Kuthiwa ke ngoku mayenziwe iqhelwe le public admin iphinde kakhona ikhuliswe yenziwe bhetele ngamanye amazwi. Services must be provided impartially, fairly. Nenkonzo ke kufuneke zinikwe kungekho kungakhethwa bani.
fairly, equitably, and without bias. Kwaye ke ngoku ziyenzwe ezinto ngendlela efanekileyo kungathathwa okanye kukhethwe icala. People's needs must be responded to, and the public must be encouraged to participate in policy making. Kuthiwa kufanele kumanyelwe iimfuno zabantu kwaye ke ngoku babandakanye ekwenzeni kakhona ipolisi yabantu. Public administration must be accountable. Le public administration ikwazi nokuthi izophendula. Transparency must be fostered by providing the public with timely, accessible, and accurate information. Kwaye ke ngoku uluntu luzokwazi kuzokwenza zonke into yenzwe lubala kucace bazofumana ulwazi bakwenzeka ntoni na. Good human resource management and career development practices to maximize human potential must be cultivated. Kwaye ke ngoku apha kwi-career ezi xa sijonga human resource kufuneke ngoku kuzokhuliswa isakhono sabantu. Public administration must be broadly representative of the South African people, with employment and personnel management practices based on ability, objectivity, fairness, and the need to redress the imbalances of the past to achieve broad representation. Kuthiwa ke ngoku le public admin funeke ibe nendlela ephangaleleyo okanye ebanzi ngayo ngendlela ezawuthi iguqule okanye itshintshe izinto zangaphambili ezasenzeka apho kwakho ungalingalingani khona. And the Constitution tells us these principles apply inter alia to organs of state. Nomgaqo-siseko utsho uba loo nto ibhekisa kuwo wonke amaziko ke waseburhulumenteni. The police service is such an organ of state, Commissioner, am I right? Iinkonzo zakhe zasepoliseni ziinkonzo zakarhulumente ezo injalo loo nto, General? Yes, it is. Ewe injalo. Now, in terms of policy, might I invite you to a policy document in the bundle of documents you have there. Xa ke ngoku sithetha ngepolisi ndicela ke sibhekise okanye sijonge kolu xwebhu lamaphepha onalo apho kuwe. Chair, it would be tab 5.12 on the bundle of documents you have, Commissioner. And in terms of the documents of SAPS, it would be page 538. Futhi You want to kumaphepha make ke exhibits? esi-SAPS. It would become an exhibit. The new exhibit series then begins triple F. It's supposed to be triple F1, I take it. Kumaxwebhu ase-SAPS kuthiwa kuphepha u-538 kodwa ke kwezi zasebupoliseni eziphethwe ngu-National Commissioner ku-5.12. Can I also have a copy, Council? Do you have the document, Commissioner? Uliphethe lo phepha, Commissioner? Ewe, ndiliphethe.
We have a document whose first page reads Public Order Police, Policy Document on Crowd Management. uphethe kuwe iphepha elibhalwe Public Order Police Policy Document on Crowd Management. Yes. Ewe. We will refer to the document as Exhibit FFF1. Sawulibiza ke oluqobo ngebungqina FFF1. There will also be evidence that this document was generated in 1996. Uzawukhunqa uzokhutshwa into yokuba oluqobo lwathi lwenziwa ngo-1996. Further, that the Standing Order 262 governing public order policing draws its inspiration from this policy document. Kuthiwa ke une-standing order esibizwa yi-262 bathi ekwenzweni kwayo bathatha into ezininzi apha ke ngoku kolu xwebhu lepolisi. Commissioner, if you go to page 3 of that document, you will see an introduction there. Xa ke ukuya ku-page iphepha lesithathu apha uzawubona apho kubhalwe u-introduction khona. The policy document says, as a result of the vast socio-political changes that have occurred in South Africa over the past few years, new approaches, tactics, and techniques must be developed to align the management of crowds with the democratic principles of transparency and accountability. Kubhaliwe ukuthi ngenxa ulotshintsho oluninzi lwezopolitiko oluthe kwenzeka apha eMzantsi Afrika kumnyaka embalwa edlulileyo, indlela ezininzi nobuchule kufuneke ngoku zenziwe ngcono zikhuliswe ukwenzele zizokwazi ukulingana kusebenziseni ekulawuleni izihlwele kusetyenziswa ke ngoku nalapha kwezedemokhrasi ukwenza izinto ezilangalaleni nokwazi ukuba nokuphendula. It further provides that police actions must also be reconciled with the Bill of Human Rights and the statutory provisions pertaining to crowd management. Do you see that? Uyabona ke ithi izenzo zamapolisa funeke zihambisane kunye ke ngoku nemalungelo abantu anga akumgaqo-seko kunye ke ngoku neminye imithetho engenye eyenziweyo ebhekisa ekulawuleni izihlwele. Uyayibona loo nto leyo? Yes, I do. Ewe ndiyayibona loo nto. And the policy provides that the emphasis has shifted from the control of crowds in the past to the philosophy of crowd management, where fundamental rights of all citizens are taken cognizance of. Uthi ke into eyaqiniswa xa kuthelekisa kwindlela yangaphambili into yokuba kuye kwasukwa apho bekuthethwa ke ngoku ngokulawulwa izihlwele kwaze kwaziwa ke ngoku ekulawuleni ngendlela apho ke ngoku kuzawujongwa amalungelo abahlali bonke, into leyo kufuneke inike ingqwalasela. Correct? Unjalo? Yes, it is. Injalo. And the policy recognizes various significant events. Amongst them is the unbanning of political parties in February 2 of 1990. Le policy ijongisisa ke into ezininzi, enye yazo ngeli xesha amaqela ezopolitiki ke ngo-2 kaFebruary 1990 aye azange aqhubeke ngobhenishwa, ayakhulela ukuba angabhenishwa. Right? Yes, correct. Ewe injalo. The policy document also embraces the recommendations of the Goldstone Commission dated 9 July of 1992. Am I right? Kwaye ke bajongisisa kakhulu ke apha ekulaleni izihlwele kwinto eyayi okanye izincomo ezazenziwe izandululo kwi-Goldstone Commission apho ke kwakungo-1992 ngoJulayi nge-9. Injalo loo nto? Yes. Ewe. And that in 1993, February 12, came into operation the Act on the Regulation of Gatherings. Nge-12 kaFebruary 1993 kuye kwenziwa umthetho ke ngulo bethetha nge-Regulation of Gatherings 1993. Yes, it is true. Ewe inyani. And it references the interim constitution as well as the final constitution. Ibhekisa ke kula mgaqo-seko wexesha encinci nalo umgaqo-seko wenzwa ekugqibeleni. Yes, it does.
Ewe injalo. I will just touch with you various elements of the policy for emphasis. Pha ko policy ikhona into endizawuke ndithithi kuzo kuzinto ke mfuna sizigxininise kuzo. The policy provides that the changing circumstances place a high premium on the fundamental rights of individuals. Kuthiwa ke ngoku apho ke ngoku athetha ngayo izojongisisa kakhulu kumalungelo abantu. And that high premium requires the South African Police Service to change and adapt its tactics and strategies according to the circumstances, so that the South African Police Service, without forfeiting its ability, will still be able to prevent violence effectively during gatherings and marches. Uyatsho ke kule premium ethetha ngayo yasepoliseni into yoba xa kwakutshintsho funeke lenzeke nendlela abasebenzisa ngayo ubuchule babo into funeka bayenze ukwenzela into yobana bazokuthintela okanye kunqanda ulwaphulomthetho ingakumbi xa kukho izinto ezifana noqhankqalazo. That's an environment you recognize, Commissioner, am I right? Kwaye yiloo nto uyazi uyibonayo nawe njalo, Commissioner? Yes, I do. Ewe. The policy on page 4 deals with the goals that are sought to be achieved. Ngoku ke apha kuphepha lesine ipolisi ithetha ngezinto ezine kufuneka kufikelelwe kuzo zenzeke. And deals with the goals of the public order police. Do you see that? Ithetha ke ngegoals amapolisa e-public order police, uyayibona loo nto? Yes, I do. Ewe ndiyayibona apha ithetha ngenjongo zawo. The policy provides that there should be established standardized procedures in the South African Police Service to manage crowds in such a way that these conform to democratic values and accepted international standards. Uthi ke ngoku into efuneka yenziwe izindlela efuneka ilandelwe apha epoliseni yokulawula izihlwele ngendlela apho izawuhambisana neze democracy eziyamkelekileyo na kwelizwe okanye indlela kuyo kwihlabathi jikelele. You see that? Uyayibona loo nto? Yes. Ewe. Clause 2.2 should read that the goal is to instill an approach in POP concurrent with SAPS values of acting at all times in a professional, acceptable, and an effective manner in a way that is community-orientated and to be accountable for every action. The actions of POP must comply with various principles. Utheke ngoku kubekho indlela apho i-POP ezawuthi ihambisane nevalues zasemapoliseni ukuthi ngendlela yonke basebenze ngendlela eyiyo eyamkelekileyo nezawuza ibe neziqhamo ngendlela apho izawuqhelanisa okanye yazise abahlali kwaye apho kuzawuba kukuphendula for sonke isenzo ethi esenzeke izenzo ke ze-POP funeka zihambisane nezi principle ezizilandelayo. Is that how you understand the policing environment from a policing perspective? Oqonda ngayo na ngezasebupoliseni na? Yes. Ewe. Those principles include upholding the constitutional rights of the individual or groups of people to voice their concerns, grievances, feelings, opinions, without infringing upon the rights of others. Uthi ke ezinye zazo ke kukulandela amalungelo ingakumbi ke ukumgaqosiseko abantu abathile namaqela ukuthi bakwazi ukuveza izinto ukutsho izinto abaqhalabe ngazo izikhalazo zabo izimvo zabo nemibono yabo bangayenzi loo nto kodwa ke bechaphazela amalungelo abanye abantu. You are familiar with that injunction on the conduct of policing, am I right, Commissioner? Ngaloo nto ithetha ngolu hlobo kwindlela amapolisa aziphatha ngayo uyayazi ngaloo nto leyo? Yes, I do. Ewe. Also that they must acknowledge the rights of citizens and the community to demonstrate peacefully without infringing on the rights of others. Kwaye ke nento yokubana bakwazi ukuthi
njengoba abahlali benamalungelo nasekuhlaleni bakwazi ukuthi babambe umngcelele ngoxolo kodwa bengachaphazelanga amalungelo abanye. Correct. Njalo? Yes, it is correct. Ewe injalo. Commissioner, the policy says that must happen with the police being firm, fair, and impartial. Kuthiwa ke ngoku loo nto ayenzeka amapolisa emi eqatha kwaye yenza ngokufanelekileyo bangakhethi bani. You familiar with that? Uyayazi loo nto? Yes, I am. Ewe. This, the policy document says, is to accomplish ideals of no loss of life, no damage to property, no injuries, and that it becomes executed with all citizens satisfied with the conduct of the SAPS and all citizens present at gatherings to feel safe and secure. Uthi enye into efuneka yenziwe ke ngoku kwiimeko apho kukho ulawulo lwezihlwele kungabikho bantu baphulukana nobomi okanye konakalisa impahla kungabikho kuzingqeleja bonke abahlali kwaye baneliseke impatho yamapolisa nabantu abakhoyo abahlali abakhoyo ke ngoku kwiindibano ezinjalo bazive bekhuselekile. Am I correct? You're familiar with that environment from Yes, a I am. policy perspective? Uthi inyani nayo uyazi imeko into elolu hlobo. The policy then addresses the principles of crowd management on page 4. Kwiphepha lesine isinika ke ngoku imigaqo yokulawula izihlwele. Which provides that interventions by South African Police Service will be prepared and executed according to various principles of crowd management. Etsho into yokuba zonke indlela athi amapolisa angenele ngazo ke izawuthi ilungiselo le yenziwe kulandelwa ke ngoku loo migaqo ikhoyo yokulawula izihlwele. And various principles are documented there. Commissioner, do you see that? Ezo zinto zonke ke zibhaliwe apho uyazibona? Yes, I do. Ewe ndiyazibona. Page 5 of the policy then recognizes various legal aspects of crowd management, including the provisions of the Constitution and the rights of persons to gather in order to protest and to give petitions peacefully and unarmed. Uyatsho ke ngoku xa ethetha kwezo into zomthetho apha kulawuleni izihlwele into yokuba nomgaqo siseko uyatsho into yokuba xa bezothi babambe ke ngoku indibano okanye bahlangane abantu ngoxolo bengaphethanga sixhobo. You see that? Uyayibona lo? Yes, I do. Ewe ndiyayibona. So too, under that are elements of situational appropriateness. I just wish to focus your attention, Commissioner, to clause or paragraph 3.3.5 of the policy document. Xa sithetha ngendlela ke ngoku athi ifanelekile uzocela into yobana ajonge phaa kuparagraph 3.3.5 yolu xwebhu. It provides the Commissioner that during an operation where individuals or crowds are hostile towards the police, verbal abuse, stone throwing, etc., should be tolerated in order to diffuse a situation. Do you see that policy position? Kubhaliwe ke ngoku apha into yoba xa kukho ke ngoku operation apho ke ngoku abantu okanye izihlwele ezi zinenkxaso kumapolisa apho basebenzisa izithuko okanye kugiselwa amatye njalo njalo yinto ekufuneke ngoku inyamezelwe leyo ukuba kuzokwenzwa imeko enjalo idambe. The policy then deals, Commissioner, with operational matters. I think we will deal with those with various other witnesses. Uthi enye ke ngoku le ithetha ke ngoku ngento ze-operation kodwa ke nayo ndizawuthi ndishukuxe namanye amangqina. And I now invite you to look at another policy framework regulating these matters. Sicela ke ngoku enye kwipolisi ebhekisa okanye ebhekisa kule miba. I'm advised that that document will be on your file, being tab 5.3, and it is Exhibit R already, Chairperson.
kula maxwebhu ke ibizwa 5.3 kodwa ke ibizwa po exhibit R. Do you have the document whose heading is Policy and Guidelines, Policing of Public Protest, Gatherings and Major Events? Uphethe kuwena eloxwebhu libhalwe Policing and Guidelines, Policing of Public Protest, Gatherings and Major Events? Yes. Ewe. That document, Commissioner, you will see if you go to the last page of it, it is a document signed on the 29th of August 2011. Xa ujonga phaa igqibeleni ke ngoku eloxwebhu laye latyikitywa ngomhla we-29 ka-August ngo-2011. Yes. Ewe. Again, in the introduction, it broadly recognizes the legal environment under the Constitution in which public protests and gatherings are to be handled. Am I right? Kwakhona ijongisisa kakhulu indlela esemthethweni apho funeka kusetyenzwe ngayo kwiimeko apho kukho khona abantu bebamba umngcelelo okanye indibano. Yes. Ewe. Can I invite you to page 3 of that document under the scope and objectives of that policy document? Micela siye kuphepha lesithathu apho ke ngoku kuthethwa ngescope kunye nenjongo ke ngoku za loo nto leyo. And paragraph 2 says the policy document, the policy aims to provide a framework with guidelines for the South African Police Service in reviewing and aligning its operational strategies and instructions applicable on policing of public protest and related major events with a view of minimizing provocation, intimidation and violence. Do you see that? Uthi kakhulu ibonisa ithetha ngokulawula izidlwele nokulawula ke ngoku isakhono samapolisa into yokuba bazawukwazi ukufumana ukuthenjwa ngabahlali nokubonisa ucwangco xa kukho indibano ezi zikawonke-wonke abantu bahlangana khona. Yes. Ewe. It says the objectives are to promote ideal crowd control and management capacity within the police in order to secure public trust and maintenance of safety during public gatherings. Uyasho ke ngoku injongo ukuba ke ngoku bazolandela benze ingendlela ezokulawula izidlwele kwisakhono asemapoliseni ngendlela yokuba bazokwazi ukuthi bathenjwe nguwonke wonke nokubona into yokuba xa kukho indibano ezinjalo kukho ukhuseleko. Do you see that? Yes. Ewe ndiyayibona. The other objective is to provide a framework and facilitate the development of appropriate guidelines by the South African Police Service on the use of force in relation to crowd control and management that adheres to international accepted standards. Uthi enye indlela ke ukubonisa indlela ethile nokubonisa indlela ezokukhulisa okanye kwenza ngcono indlela efuneka ilandelwe ngamapolisa ekusebenziseni kwabo amandla wabo ekulawuleni izidlwele nento ke ngoku ethi ihambisane nezitandard ezisetyenziswa jikelele. Do you see that, Commissioner? Ewe. And also to establish the principle of intervention in controlling public protest in order to proportionate the means of force that can be applied by the police. Uthi ke ngoku nokubonisa ke ngoku indlela ethile yokungenelela ekulawuleni uqhankqalazo lasekuhlaleni indlela efanelekileyo elingeneyo ekusebenziseni amandla engakwazi ukuthi isetyenziswe ngamapolisa. You see that? Yayibona loo nto.
Yes. Ewe. Also to facilitate the introduction of appropriate training initiatives, which must, amongst others, address the principle of first responder, guide SAPS operational planning and response, resource deployment and physical execution. Uthi ke ngoku enye into efuneka iyenze kukubonisa ke ngokanye kubekho uqeqesho olufanelekileyo lonto kakhona ethi ngakwezinye izokwazi ukuthi izophendula ke ngoku kule principle ayibiza ke ngokuqala ophendulayo nezawuthi lawula amapolisa xa besenza ke ngolento kuthiwa i-operational plan nendlela abathi baphendule ngayo nale ngolasemzini bayibiza i-resource development. Under paragraph 4, you will see, Commissioner, that the policy provides a policy statement. Apha ke ku paragraph yesine siyabona ke into bale policy iveza ke ngoku intetho kanye intetho i-statements ale policy. Please confirm that it reads that one of the key areas is to consider whether the policing of public protests in its current occurrence are consistent with the fact that police operations have to be undertaken within the context of people's rights to protest. Uthenye into yoko elapha engundoqo efuneka iqaphelisiswe into kuba amapolisa na ukwenza ukusebenzela upolisa apho ke ukhona uqhankqalazo kwindlela enzeka ngayo ihambisana nento yokuba ii-operations zamapolisa funeke zijongwe kulomxholo ngaphansi kokuba abantu ngamanye amazwi kujongisiswe amalungelo abo baqhankqalazayo. This does not diminish the threat to public order which some public protests may bring about. Lonto ke ngoku ayisusi isigrogriso ke esingenziwa ngabaqhankqalazi. This can go beyond law and order, which, if the current policing of public events is to go by, is often applied loosely on any day that the police are confronted with protesters. Lonto ke hamba igqithisele ke ngoku idlulana lapha kumthetho ukuba indlela yangoku esetyenziswayo yamapolisa apho kukho khona iziganeko okanye izenzo zabahlali ingaba into eyenzeka rhoqo kwaye ibe into ke ngoku abayisebenzisa noba indlela enjani na xa amapolisa ingakumbi angquzulana kunye nabaqhankqalazi. That's how it reads, Commissioner, am I correct? Ifundeka ngolu hlobo, Commissioner, kunjalo? Yes, I see that. Ewe ndiyayibona. In developing policy and guidelines for the policing of public protests and gathering, we need to ensure our policing approach is consistent with the constitutionally accorded rights for all individuals. Uthi ke ngoku xana kuwenziwa kanye kwenziwa le policy le kunye nale migaqo funeka ilandelwe ebupoliseni ingakumbi kwinto abayenza xa kukho uqhankqalazo neendibano ezikhoyo funeka baqinisekise ukuba indlela abayisebenzisayo ihambisana nomgaqo-siseko namalungelo abantu akho kumgaqo-siseko. Effective and peaceful crowd control demands neemfuno ezizawusebenza kulawuleni ke izihlwele ngoxolo. An approach that does not impact negatively and enhances tensions between the police and community at the time of protest. This has potential to continue even beyond the protest. Uthi ke ngoku indlela iyo engabi naziqhamo zimuncu kanye zimbi zawukwenza ngamanye amazwi kokubekho ungquzulwano phakathi kwamapolisa kunye nabahlali ngexesha ke loqhankqalazo. Uthi loo nto ingayenza into yoba kuqhubekeke kubakho into enjalo naxa ke ngoku selungekho uqhankqalazo olo. The policy document says policing must have an approach not generating the very violence it seeks to control in the public protests. Do you see that? Uyabona apha ke into yoba indlela amapolisa abayisebenzisayo ingayenzi nayo ingapheleli nayo iba yindlela yo sidubedube ezawuthi isebenziseka khona ukulawula uqhankqalazo labahlali. Uyayibona loo nto? Yes, I do. Yes, ewe ndiyayibona. The policy document then deals with salient elements of the Regulation of Gatherings Act. You see that, Commissioner?
ikhona ke nalapho ihamba khona izobandakanya kunye ne-Gatherings Act. Uyayibona kuloo ndawo? Yes, I do. Ewe, ndiyayibona. Appreciates relevant elements of the South African Police Act. Do you see that? Ibonisa okanye indlela kufuneka benze ngayo izenzo okanye i-Police Act leyo. Yes, I do. Ewe, ndiyayibona. So to the relevant elements of the Standing Order 262 on crowd management. Nale ke ngoku i-Standing Order 262 ethetha nayo ngokulawulwa kwezihlwele. Yes. Ewe, ndiyayibona. And recognizes or states that that Order 262 provides that the use of force must be avoided at all costs, and members deployed for the operation must display the highest degree of tolerance. Do you see that? Sorry, Senior Counsel, if I may ask, where are you reading? That would be the provision at the bottom of that page, 7. Thank you very much, Senior Counsel. Uthi standing order lo uyatsho kucaca nayo nendlela efuneka ilandelwe ngamapolisa xana ke elenza ezothethana kunye apho kokhona indibano kanye abantu badibene khona. And Commissioner, South Africa is a signatory to various international instruments relating to the use of force and firearms by law enforcement officials. That is also recognized in this policy document, am I right? Galelo kanye indlela ethile ke kwamanye amazwe ukuthi kusetyenziswe ngayo ekulawulweni izihlwele ilondo ikhona nalapha ke kule koluxwebhu injalo nto le. Yes. Ewe. And those instruments, just to state it in broad terms, the policy document also recognizes is that during public protest or marches, the right to life of protesters, the police, and the general public may be at stake. You see that at the bottom of page 8 of that document. Uyayibona pha izantsi kwapha kuphepha u8 ke ngokapha into ba xa kukho ke ngokulimingcelele okanye uqhankqalazo ilungelo lobomi okanye ubomi babaqhankqalazi namapolisa nabantu bonke bongaba sesichengeni. Yes. Ewe. And says the document, the right to life, sometimes described as the supreme human right, constitute an international law that is central in the recognition of the rights enshrined in international human rights treaties. Uthi ke ngoku elilungelo lokuba umuntu abe nobomi okanye aphile ngelinye ixesha uchazwa njengo kuwona mthetho omkhulu wabantu kanye woluntu. Uthi loo nto yenza ke ibe ngumthetho omkhulu lowo omkhulu ngamandla ke ngoku kwamkelweni kwamalungu akhoyo ku-human rights azibiza zi-treaties ezi. There is also comparison done with how policing and the use of deadly force happens in countries like Canada, the United States, Australia, Chile, Senegal, etc. Kukhapha ke ngokuboniswa nendlela abathi basebenzise ngamandla abanye kwamazwe njengeCanada, i-United States njengoba begqiba ukuchaza. You see that? Bolonke. Australia. Yes, page 11. That is from pages 10 to page 11. Ki suka kuphepha lesihlanu mini lesishumi yatsho kuphepha leshumi elinanye. Yes, I do. Sorry. Ewe, ndibonile. On page 12, paragraph 8, the document deals with policy implementation environment. Can I ask you to go there, Commissioner? Sicela ke ngosiyapha kuphepha leshumi u12 eshumi lesibini apho ithethe ke policy implementation environment. There the document reads, this policy is aimed to provide a framework and guidelines for the police in policing public protests and to introduce stringent measures
around the use of force linked to public gatherings and protest. Uthi ke ngoku injongo yale policy kukuzisa indlela elandelwa ngamapolisa kusebenzeni apho kukho uqhankqalazo nekuthatha amanyathelo aqatha kusebenziseni kwabo amandla wabo xa kujongiswe ke ngoku kwindibano okanye imingcelele banjwayo kunye noqhankqalazo. Do you see that? Uyayibona loo nto? Yes, I do. Ewe ndiyayibona. And says the policy and guidelines must guide the South African Police Service in developing appropriate and effective operational strategies and systems in the policing of public protests, which must restore and enhance trust and confidence of the communities. Uthi ke ngoku ipolicy nendlela efuneke ilandelwe okanye ingamapolisa kwenzeni indlela ekuboniseni indlela efanelekileyo yokwenza usebenza kwi-operation ingakumbi ke ngapha ke kuqhankqalazo kufuneke ibe yezawuthi ibuyiselwe okanye yenze ukuba abantu bathembe babe nokholo bona bahlali bathemba amapolisa. That's what the policy document provides, Commissioner, am I right? Itsho njalo le policy document injalo? Correct. Ewe injalo. And under paragraph 9 on page 13 of that document, it addresses the policing of public protests. Can I ask you to go there? Like ngokapha siye kwiphepha leshumi elinesithathu apithetha ke nge-policing ye-public protests. Then says, in order to give impetus and ensure compliance with the Bill of Rights, the Constitution, national legislation, and international standards, the SAPS must urgently review its current dispensation and operational approach to the policing of public protests and riots. Uthi ke into eza kwenza into kubana kuqinisekiswe into ba kuhanjiswana nomgaqo siseko kunye ke ngokune le maxwebhu abizwa i-national legislation kunye nezinye into ke ezisetyenziswa jikelele amapolisa kufuneke athi wona ngokungqama aphonononge indlela esetyenziswayo abayisebenzisayo ubupolisa xa besebenza ngabaqhankqalazi kwakunye nezidubedube. That's what the document says, Commissioner, am I right? Kutsho njalo kweli xwebhu Commissioner injalo loo nto? Correct. It is so. I then invite you to page 14 under the heading Establishment of a sorry about that, Commissioner. Can I invite you to go to the heading on page 14? Be told first what that was so that and steps can be taken to ensure that there isn't a recurrence. Do we know what happened when that noise was heard? Yes. Was it something to do with the recording equipment? Was it a problem with the recording equipment? The problem. Can I now, Commissioner, invite you to look at that heading, Establishment of a Dedicated Public Order Policing POPs Unit, and on page 14 of the policy document. Kuphepha ke ngokoleshumi elinesine apha ke ngokuliqhubela amapolisa ndifuna usijonga apha kuthethwa ngokusekwa kwe-public order police yabazinikeleyo kuthiwa elo candelo elo le-POPs. It reads there that in terms of the SAPS Act, the National Commissioner is obliged to establish a National Public Order Policing Unit and maintain the same, and makes a reference to that section 17 we spoke about earlier. Do you see that? Kuthiwa ke ngokuya ke ngokomthetho wamapolisa u-National Commissioner unyanzelekile into yoba aseke i-public order policing icandelo elo aqinisekise into yoba iyaqhubekeka bensesitshilo sithethileyo nto ke ngoku ixesha besibhekisa ku-section 17 injalo loo nto, Commissioner? Yes. Ewe.
And recognizes that such a unit was indeed established during 1996. Ke elo candelo laye lasekwa ngo-1996. You see that? Ewe. Document then says during 2002, the POPs unit was subject to the SAPS restructuring and aligned to function at policing area level as the area crime combating units. Do you see that? Uyabona lapho kuthiwa ngo-1992 ke ngoku leli candelo le-POP lali ngaphansi ke ngoku okanye yaxhomekeka kwimapolisa ngeli xesha bekusenziwa ke ngokwahluka-hlukaniswa okanye abathi ngalesemzini i-restructuring into ke ngoku yathi kwabakho imisebenzi wobupolisa kwizinga elithile njenge-area crime combating units. Uyayibona loo nto? Yes, I do. Ewe ndiyayibona. And observes that the latter name, meaning the area crime combating units, suggests the functions also changed to include crime combating. Ngoku njengoba sibona uba ukutshintshwa kwelo gama okanye igama elikhona elalibizwa area crime combating unit liyabonisa ke ngoku indima njengoba kwakutshintsho loo nto yaquka nokulwa ulwaphulomthetho. And that unfortunately this relegated the crowd management function into a secondary function. Uthi ke ngelishwa lento yenza ukulawula lezihlele ibe ke ngoku yimsebenzi okanye into engaphansi eyesibini. And that during subsequent restructuring process in 2006, the policing areas were disbanded and policing resources in codes released to supplement much needed capacity at station level. Uthi ke ngoku ngeli xesha yoku emva kwale restructuring yenzeke ngo-2006 amapolisa kwi-areas aye achithwa ngoku ke amapolisa ii-resources abo zaye zakhululwa kwaye kwenziwa into yoba ke ngoku kuxhaswe apho bekudingeka isakhono kakhulu ingakumbi apha kwinqanaba lezitishi. You say that? Yes. Ubona loo nto? Ewe. And that the area crime combating units were affected and the name was changed to crime combating units, the CCUs. Kuthiwa kwakhona ke ngoku babizwa ke ngoku i-CCU baye bachaphazeleka bona igama laze latshintshwa kwathiwa yi-crime combating unit le ibizwa i-CCUs. On page 15 at the bottom, the last paragraph, the document says that technically it is thus argued that the POP's unit does not exist anymore as, in quotes, a specialized, in parentheses, dedicated public order policing function, close quotes, as envisaged in the SAPS Act. Uthi ke ngoku ngendlela ke ubuchule kutshiwo ke ngoku xa uphikiswa into yokuba ii-POPs ezi licandelo elingasekhoyo njengoba kwakutshiwa balalile likhethekileyo lizinikele kwenzeni umsebenzi wabo njengoba kutshiwo ke ngoku nakumthetho okanye i-act le yamapolisa. You see that? Uyayibona loo nto leyo? Yes, I do. Ewe ndiyayibona. And then the policy document says until section 17 of the SAPS Act is amended accordingly, the POP unit must be established, re-established, maintained and capacitated to execute those functions the Act confers upon it. Uthi ke ukuze kube lo mthetho wamapolisa ku-section 17 uguqulwe ngendlela efanelekileyo elicandelo ke kule POP funeke lisekwe kwakhona kwaye ligcinwe kwaye kubekho abantu baphiwe isakhono kwenzeni ke lo misebenzi umthetho lo uthi unike amandla kuwo into bafuneke ulandelwe. And there are other elements of the policy document where other witnesses would be better placed to testify on. Zikhona ke ngoku ezinye ipolisa pakuxwebhu apho ke ngoku kuzabakho amangqina afanelekileyo kuba azosichazela ngezo zinto ezo. Is that the environment from a policy perspective impacting on how public order policing happens? Lo police ke ngoku iyachaphazela na indlela amapolisa ayenza ngayo na? Yes. Ewe.
And below policy, you would have your national instructions, you would have your directions, and you'd also have your standard operating procedures. Am I correct? Uthi ke kukho ke ngoku lento ayibiza ke ngoku i-national instructions ne-direction indlela imigaqo anikezela ngayo kunye ne-standard operation procedure inkqubo le efuneka ilandelwe. Yes, it is true. Ewe inyani leyo. Can we look at Standing Order 262, Commissioner? Like I say, Paco Standing Order 262. In your file, it would be under tab 5.1. That's what we call Paco 5.1. And chairperson, and the commissioners, it would be Exhibit SS2. Lama xhego alapha kule commission kuthiwa ke ngoku ku exhibit SS2. Do you have the document before you? Uliphethe lo xhego? Ewe. Again, there would be other witnesses more competent to speak matters operational who will deal with this, but this is the standing order that deals with the management of public order policing. Am I correct? Kodwa ke liqeqo lithetha ke ngokulawulwa kwe-public order policing. Injalo loo nto leyo? It is correct. Inyani leyo. It defines who authorized members are, who are the conveners, who are crowd management, as you'd see in section 2 of, clause 2 of that standing order. Iyatsho into yokuba ngobani ke ngokwabo basemagunyeni kwaye into yokuba ngobani abofuneke bakwazi ukuthi bachophele njengoba kuchaziwe apha ku-section 2 ku-standing order. You see that? Uyayibona? Yes. Ndiyayibona. It also draws from the various statutes, including the Regulation of Gatherings Act. Iyatsho ke ngoku ithetha nangemimiselo emininzi xa ithetha nge-gatherings le act abhekisa kuyo. You see that? Uyayibona loo nto? Yes, I do. Ewe ndiyayibona. And it deals with the issues about the appointment of CJOC, the planning of operations, about which other witnesses would be more competent to speak. Commissioner, am I right? Uthi ke ngithetha kakhulu ngokusekwa kakhulu kwe-CJOC kodwa ke akhona amanye amanqina azawuthi bona akwazi ukuchaza ngakumbi ngezo zinto ezo. Injani loo nto, Commissioner? Correct. Injalo. Chair, we're about to switch to a different area. Would this be a convenient stage to break? Very well, we'll take the tea adjournment at this stage. Sisalo selitike saphinda sibuye kakhona.
Your director in Joburg says she wants more shots of Phiyega. Well, she's not tired of swimming. One is because I go retirement if we can get paid.
asked deliberately because I didn't have enough. And because you thought we would I'm be the just sorry. least amount of things to complain, really? You made that mistake. At least I'm honest. Ai, sugar.
Singamen ngenyawo izawuqhubekeka commission. Resumes. National Commissioner, you're still under oath. Mr. Semenya. Thank you, Chair. Commissioner, just to round up, at the commencement of the proceedings, we made an opening statement. I have placed that document before you. Can you trace it? Ekuqaleni kwethu kukhona ke i-statement esisenzileyo ndibeke phambi kwakho lo singaqhubekeka. Yes, I've seen it. Ewe. Do you have it in front of you? Yes. Might I invite you to go to page 5 of that opening statements made on behalf of the SAPS and direct your attention to paragraph 14 thereof. Ndicela siye kwiphepha ke lesihlanu apho ke ngoku kule nto leyo yenziwe egameni lamapolisa siye paragraph 14. Perhaps let's start with paragraph 13, which reads, to ensure that the police service lives up to the constitutional imperatives, all members are subjected to the Code of Conduct of the South African Police Service, published on 10 June 2005. Do you see that? Utiqinisekisa into yokuba inkonzo zasepoliseni bahamba ke ngokomgaqo-siseko wonke amalungu ke funeka alandele le nto kuthiwa ngelasemzini Code of Conduct zinkonzo zasepoliseni eyathi yapapashwa ngo-10 June 2005. Uyayibona loo nto? Yes, I do. Ewe ndiyayibona. The opening statement continues to say that the Code of Conduct is a written undertaking which each member of the South African Police Service is obliged to uphold in order to bring about a safe and secure environment for all people of South Africa. Iqhubeka ngetapha ku-14 ukuba ke le Code of Conduct yayabhalwa apho ilungu ngalinye zenkonzo zamapolisa eMzantsi Afrika unyanzelekile into yokuba ayilandele ukuthi bazise ukhuseleko kubantu bonke baseMzantsi Afrika. Is that correct? Kunjalo? It is correct. Ewe kunjalo. It continues to say members are called upon to make the Code of Conduct part of their code of life, principles and values.
uthi ke iqhubekeka ngokuthi amalungu ke bayabongozwa into yokuba le code of conduct bayenze ibe inxalenye indlela yabo yokuphila nemithetho indlela befuneka bayilandele yokuphila. See that? Yes, I do. Ewe ndiyayibona loo nto. In paragraph 15 of a page, it reads, in addition, police services worldwide and in this country have standard operating procedures, SOPs. Uthi ke xa qhubekeka ukuthi amapolisa ke kwizwe lonke nakulo elizwe lethu anendlela ebizwa nge-standard operation procedure ethi ke ngokufutshane SOPs. Formulated national instructions and guidelines. Bonisa imiyolelo ke kunye nendlela efuneka zilandelwe. Police rely on them for their operational guidance. Amapolisa axhomekeke kuzo into yokuba afumane imigaqo nendlela kuzo. These SOPs, instructions and guidelines are there to ensure that everyone will do and act in a common way. SOP kunye nemiyolelo kunye nale migaqo ziwe ukuba uqinisekise uba wonke umuntu uzawuphila okanye azilandele. This is done within the environment where police need to be self-disciplined while receiving controlled and limited supervision. Uthi lonto ke ngoku izawuthi kumeko apho amapolisa kufuneka ukuthi abe nendlela yokuziphatha ngelixesha afumana indlela enciphisiweyo ukuba bajongwe. Is that the correct environment? Is the environment correctly described in that paragraph, Commissioner? Le meko leyo ichazwe kakuhle ke kule paragraph le. Yes, it is. Ewe. With respect, the witness up to now has had documents read to her and asked whether that is so or not. From what appears, what the standing orders are and everything else, she's not yet been asked a simple question about whether, yes, their answer is, yes, I see it. I don't know what right my learned friend has to read out his opening statement for her to confirm it. If he wants to establish the policy to the knowledge of the Commissioner, let him ask her what is the policy of the Commission and what does she know about it. Not to read out his opening statement for confirmation by the witness. Ingakanayo ke usenior counsel into yokuba bafuni into yokuba abuze usenior counsel Simenya apha ku National Commission into yokubana injalo lonto ibhaleke ngolo hlobo apho uyavumelana nayo ukuthi ufuna acacise ngokwakhe. Has been followed in the past with relation to documents. Witnesses confirmed the content. It was seen as a way, in fact, of shortening the proceedings and not lengthening them. But Mr. Simenya, do you wish to reply to what Mr. Bezos said? Kuthiwa ke ngondlela lula ke lo alandelwa usetyenziswa ngu-senior counsel uSimenya xa ecela uba ingqinamba malinqinise izinto zithethwayo. Firstly, up to this stage, we are dealing with documented information. There's no controversy around them. Secondly, we will deal with the evidence of the Commissioner later, on which there will be nothing leading about it. I can either do it of this way, or I can ask the Commissioner, can you read what paragraph 15 says? Sure, with any disrespect, that she's a good reader. To endorse that is what happened. I would have thought we can accept that she wouldn't have been appointed to the high position she holds if she weren't. Absolutely. This is why I say with respect, but in answer to my learned friend, whether he reads it or the witness reads it, and asking her, is that correct, is not a good way or permissible way in proving facts. He doesn't ask her if it's correct. She asks whether she identifies certain things as being so and confirming certain things. But the advantage of getting him to do it is he is able to abbreviate perhaps more easily than she can because he knows exactly what passages he wants to emphasize. So I think for the moment I will allow him to continue in the way that he has been proceeding so far.
Sihlalo ke uzamvumela ke usenior council uSimanye aqhubeke ngalendlela leyo ngokuba njengoba bichazile usenior council nayo into yokuba xa kukho imfuneko akwazi ukwenza i-statement abhekise ku-statement sakhe u-National Commission kulapho ke ukwazi umnika ithuba loba makacacise ngokwakhe ngoko ke usihlalo uthi ndiyamvumela enze ngolo hlobo. Commissioner, the policy, the operational procedures, the national instructions and guidelines are all instruments that are intended to make sure that all concerned have the ability to anticipate each other's conduct. Would that be accurate? Uthi ke njengoba benthetha ngezinto ze-procedure benthetha ngayinkqubo esetyenziswa national instructions izinto ezibendithetha ngazo into abafuneke zilandelwe injalo loo nto. It is correct and true. Ewe yinyani injalo loo nto. To set standards for all to monitor their colleagues. Ukwenza ke indlela ethile apho kuzothiwa abo bajongisise oogxa babo abasebenza nabo. I confirm. Ndiyayingqina loo nto. To help assure proper vigilance. Ukuqinisekisa into yoba kukho indlela eyiyo yokwenza yobukroti. True it is. Injalo loo nto. Provide the police with tested, safe methods of handling normal and abnormal conditions or tasks. Unika amapolisa indlela ezithile ezivavanyiweyo zokwazi ukuba basebenze kwinto imeko eziqhelekileyo nezingaqhelekanga. Correct. Kunjalo. Facilitate communication where there is task saturation and complexity. Kukwenza kubakho ke ngoku uthethathethwano apho ke ngoku kukho umsebenzi nalapho kukho izinto okuxakayo. Yes, it is true. Ewe kunjalo. Also to keep officers operating, being proactive and planning ahead. Kugcina ke ngoku namalungu awo eqhubekeka kumsebenzi wawo kwaye ekwenza ukwazi ukuceba kusengaphambili kwexesha. Yes. Ewe. I would want us now to deal with a document emanating from your office relating to the use of shotguns and rubber bullets and rubber rounds. Kukenza ufumana sebenzisa ke ngokuqepho luphuma ku-ofisi yenu elithetha kusetyenziswa ke ngoku kwemibhaxa le neembumbulu zerabha nezi azibiza ngesingesi ii-rounds zerabha. I refer to Exhibit T. Ndithi ke sithi ke sipha kuqepho olubizwa Exhibit C. Which, Commissioner, you'll find under file separation T for you. But it is the one dated 20 December 2011. Year 2011. Do you have the document in front of you, Commissioner? Uyiphethe ke kuwe lo qepho? Yes, I do. Ewe dinalo. Perhaps relevant to your evidence, might I draw your attention and focus to paragraph 5 of that document? Into ke ngiyaqonda uba into eyiwe ndizawucela uba mawujonge apha kolu qephu kwiparagraph yesihlanu. This, the document says, the use of rubber rounds and shotguns must be stopped with immediate effect. Uthiwa kusetyenziswa ke ngoku kweembumbulu zerabha kunye nemibhaxa mayibe into eyikiswa ngokukhawuleza okudibene nokungxama. Less lethal methods to manage crowds must be implemented. Makusetyenziswe indlela ezingenabungozi zokulawula izihlwele. Negotiations is still the first resort. Uthethathethwano iselinyathelo lokuqala. A gradual response such as the use of pyrotechnics, water cannon, and the 40mm launcher must then be used. Indlela ke yokuthi baphendule njengokusebenzisa i-pyrotechnics ezi kunye neekanunu zamanzi kunye ne-launcher ezi 40mm zizinto kufuneke ngoku ezo zisetyenziswe. The purpose of offensive actions must be to de-escalate conflict with a minimum level of force to accomplish the goal. Uthiwa ke indlela kufuneka kuye
injongo yayo isenzo kufuneka ukuba kunciphisa ungquzulwano nendlela encitshisiwe engaphansi yokusebenzisa ke ngokamandla ukwenzela sikwazi ukuthi sifikelele kuloo nto leyo. The degree of force must be proportional to the seriousness of the situation and the threat posed in terms of situational appropriateness. Kuthiwa kwakhona izinga lamandla asetyenziswayo kufuneke libe lifanelekileyo kujonge ke ngoku kwimeko nohoriso olukho ukuya kwemeko leyo ifanelekileyo. The use of force must always be reasonable in the circumstances, and force must be discontinued once the objective has been achieved. Kuthiwa ukusetyenziswa kwamandla kufuneka ibe yinto ke nesizathu esivakalayo xa kujongwe imeko, namandla asetyenziswayo kufuneke ukungaqhubekeki kwenziwe njalo xa le nto befuneka yenzikile seyenzikile. And that is under the signature of Lieutenant General Mawela, the Divisional Commissioner, Operational Response Services, that time. Umuntu owajikityayo ke ngu-Lieutenant General, Divisional Commissioner, Operational Response lo kuthiwa ngu-Mawela ngela xesha. You see that document? Uyayibona elo xwebhu? Yes, I do. Ndiyalibona. You subsequently had to respond to this document following certain events, and might I invite you to look at Exhibit S, which is on your file separator. Emva kwexesha uye wathatha ke ngoku amanyathelo ethi lwaphendula ke kolu xwebhu masike sijonge sithi tsipha kubungqina obubizwa Exhibit S. It is a document dated 20 July 2012 of last year. Le yenziwe ngo-2012 kulo nyaka uphelileyo. Do you have the document, Commissioner? We had National Commissioner. Can you identify for us the signature appearing at the end of that document? It is my signature. And at the first page of the document, it says the evenly numbered letter dated 20 December 2011 has reference and is hereby withdrawn and replaced by this instruction. See that? Kuthiwa ke ngoku le incwadi yayingeyongomhla wa 20 December 2011 ngoko yarhoxiswa kwaye ngoku endaweni yayo kuziswe le ilandelayo umyolelo lulandelayo. This is with reference to the earlier document that we made mention of. Am I right, Commissioner? Sibhekisa ke ngolu xwebhu besandolufunda ngaphambili ke injalo loo nto. Yes, you are right. Ewe, right injalo. Significant about it is the paragraph 3, which you will find as you page over. Into ebalulekileyo ke ngayo paragraph 3 lo sizamfumana ke xa njengoba sityhila. The last page of the document. Liphepha lokugqibela apha kolu xwebhu. Am I right? Njalo. There it talks about only the Beretta, and Chair, my document is not particularly legible. If I get it wrong, I stand corrected. Ayibonakali kakuhle kodwa into ebhalwe apho kodwa xa yenza impazamo ukuthi ucela uba mabalungiswe. Of Musiel 12 bore shotgun and shotgun 12 bore double. Something must be used by... I'm sorry to interrupt you. It's Musler, M-U-S-L-E-R. I'm corrected, James. Must be used by the something pop members. Uchoki ndoba le kuthiwa kuphela iberetta le Musla 12 bore umbhaxa lo le shotgun kuthiwa ibore nayo double. The word is trained. It's only the Beretta. Is it Beretta?
Meta or Musla 12-bore shotgun and shotgun 12-bore double-bore round M9A1 must be used by trained POP members and dedicated in the use thereof. Rubber rounds should be used to a distance of 20 meters and more from the crowd. That's the passage. Our copy is obviously clearer than yours. I'm indebted to you. Kusetyenziswe ke wona olu hlobo lombhaxa kwaye kusetyenziswe imbumbulu ezirabha kwaye xa bezisebenzisa umgaba phakathi kwabo kunye nezidlwelezo kufuneka bezimitha eziyi-20. Recall stating that instruction, General. Usayikhumbula ke umyalelo njalo? Yes, I do. Ewe, ndiyakhumbula. Under 3.1, you say POP members issued with a shotgun may never act individually, but only on the command of the section leader, platoon commander, or operational commander. Kuthiwa amalungu ePOP ke abanikwe olu hlobo lombhaxa afunekanga ukwakha vele azenzele kodwa ke funeka ayalele amamele umyolelo we-leader inkokheli leyo yecandelo elo okanye we-platoon commander okanye operational commander. That's what you provided in the instruction, Commissioner, correct? Yaba umyolelo wakho lowo kunjalo, Commissioner? Yes, I did. Wendayenza loo nto. And under paragraph 3.2, you say the rubber rounds must be skip-fired to target at the legs of the crowd. Kuthiwa ke ngoku ezimbumbulu ke ngozirabha funeke kudutyulwe apha kwezidlwele kodwa badutyulwe emilenzeni. Am I right? Njalo? Yes, it's true. Ewe inyani. And the instruction reads in 3.3, POP operational commanders must ensure that video footage is taken of the crowd throughout the phases and including during the use of minimum force. A record keeper must also record everything on the operational diary. The member who gives the command for action must not take part in the action. Kuthiwa ke ngoku operational commander lePOP makaqinisekise into yoba kukho ividiyo ethathwayo ngeli xesha ke ngoku kwenzeka zonke ezo zinto ezo. Loo nto iquka indlela abasebenzisa ngayo amandla abo. Loo nto kuthiwa khona funeke ibhalwe yonke into eyenzekayo kwi-operational diary. Ilungu ke ngoku elo likhupha imiyolelo lona afuneka lithathe inxaxheba kuloo nto yenzekayo. That's part of the instruction, Commissioner, am I correct? Umyolelo enye into inxalenye umyolelo kunjalo, National Commissioner? Yes, it is. Ewe kunjalo. Disciplinary and or criminal steps will be taken against members who act beyond the command or use force than what was necessary as per command. Kuthiwa ke ngoku kuzothathwa amanyathelo aqatha okanye ngokwase lwaphulomthetho kumalungu athi agqithise enze ngaphezu kwale nto bayixelelwe ngucaptain lo obanika umyolelo. I take it the word more was omitted by error from before the word force. So it should read, disciplinary and or criminal steps will be taken against members who act beyond the command or use more force than was necessary as per command. Would you agree with that, General? Uyabuza uCommissioner bayinjalo. Use of force. It makes sense. What you seek to countermand by disciplinary or other criminal steps is more use of force than it was required in the circumstances. Am I right, Commissioner? I think it's a correction that is being given to us here, but the ethos and the sense is the same. Okay. The sense is clear. That's why I thought it was a word that had obviously been omitted in error. I don't think any person who reads the document would have any difficulty in understanding it. I'm saying, again, it's a language issue that I see here, because the ethos and the spirit is that the force that is used, if it is more than necessary, that's the implication that is
being communicated here. Into agxinisa kuyo kakhulu engundoqo apha ngoba ingxaki ikho apha kulwimi indlela ethetha ngayo uthetha ke ngamandla athi asetyenziswe ukuba umuntu wenza ngendlela egqithisileyo. It also says every time minimal force is used, a review of the action taken must always be done by an officer holding the rank of captain and above, who was not part of the action and was also not on the scene. Kuthiwa ke ngoko lonke ixesha xa uzosetyenziswa amandla ancitsisiweyo funeka ezo zinto ezo ziphononongwe kwaye kuthathwa amanyathelo loo nto funeka yenziwe ke ngoko lilungu eli-captain okanye ongenesikhundla esingaphezu kwakhe obengasiyinxalenye yaso sahlakalo eso besisenzeka. The next, Chair, I have legibility problems there. If I'm reading it incorrectly, I stand corrected. As mentioned in paragraph 11, sub 4, sub C of Standing Order General 262, rubber rounds may only be used to disperse a crowd in extreme circumstances, should other less forceful methods prove ineffective. This means that the use of rubber rounds is only as a last resort. Was that what the instruction provided? Uthi njengoba kuchazwe ke ngoparagraph up 11.4 we-standing order imbumbulu zerabha funeka zisetyenziswe kuphela ukuhlakaza isihlwele kwimeko emaxongo ukuba ke indlela ethile zabo zoqala bezibonakala zingasebenzi uthi ke ukusetyenziswa kweembumbulu zerabha kufuneka ibe into yokugqibela yenziwayo. That was the environment. Njalo. Yes, it is. Njalo. Can we now come and talk about the statement you made in relation to these proceedings? Masicela ke ngosike sithi kwi-statement lethu yenzileyo ngobhekiselene ke ngokuyiphathelene kule commission. You made two statements which were signed and commissioned, am I right? The one dated the 7th of March and the other the 12th of March. Uye wenza intetho okanye istatement ezimbini enye ke idate yaba yi-7 kaMarch enye yaze yaba nge-12 kaMarch. It is correct. Injalo. The second statement sought to correct typographical problems that were in the statement of 7 March, am I right? I-statement senze nge-12 kaMarch sasilungisa impazamo ezenzeke kwi-statement sasenziwe nge-7 kaMarch njalo lonto. Yes, you are right. Ewe unyanisile. In particular, if we look at the last document, and I draw your attention to paragraph 23. Ngakumbi xa sijonga ke ngoku luxoxo lokugqibela ingakumbi xa siya phaa ku-paragraph 23. There the document reads, on the afternoon of August 16, 2012, I received a call from Lieutenant General Mbombo, who informed me of the decision to implement, then it goes, stage 3 of the plan, which information I relate to the minister. Do you see that paragraph? Uyabona ku paragraph 23 apho ke ukuthi Themba komini ngomhla wesi-16 August 2012 wafumana umnxeba ovela ku-Lieutenant General Mbombo owanixelela ngesigqibo esithathwe into babazongena kwinqanaba lesithathu seplan yabo loo nto nam ndade ndayigqithisela ke ngoku kumphathiso. Usayikhumbula loo nto? I see it. Ndiyayibona. Is that the correct statement appearing there, General? Le nto ibhalwe apha yinyani. It is not it's the correct statement because my original statement doesn't read like that. Uthi ayisiso sinjalo ngoba i-statement sakhe besenzile yena asifundeki ngale ndlela. Chair, beg leave to hand up copies of the relevant page for ease of reference of how that paragraph properly read in the earlier document. We better give these documents exhibit numbers. So, what do you suggest? The statement of the 7th could be triple F2, and the substituted page 7 can be triple F3. Is that
bese chilo ke ukuno National Commission into kuba into abayithethile ngobhekisela kule paragraph ibikwi I statement sakhe besenzile yena sokuqala labi bhalwe kakuhle kho. Would that make Chair? Would that make the statement And I of also have 12 March triple F4? Can I get one copy, please? Triple F2 would be a statement dated 7 March. Triple F3 would be 1 page of correction. Triple F3 would be the other page indicating the correction. Triple F3 ulapho ke kulungiswe khona lento ibhalwe pha kwesinye esi statement. No, then I'm incorrect. The statement of 12 March should be triple F3 as opposed to F4. Ufuneke ibe ngu S12 March ibe ngu triple F3. Now let's look at the earlier statement, triple F2. How does it read on paragraph 23? Kubhalwe ntoni ke ku statement sangaphambili pha ku triple F ku paragraph 23. Triple F2 or triple F? How does paragraph 23 of the first statement read, corresponding to the one that you say is incorrect? Xa sithelekisana lebu sita ikho right xa sifunde enye ke ngoku ku paragraph 23 ibhale ifunde kanjani yona? On the afternoon of the 16th August 2012, I received a call from Lieutenant General Mbombo, who informed me of the decision to implement a dispersal operation of the plane. Ucheke ngoku emva komini ngale 16 August uyofumana umnxeba ovela ku General Mbombo owamxelela into kuba isigqibo sithathiwe soba kuzokwenzwa ilandele into operation yo sokuthi kwenzwe kuhlakazwe. And the second area of your statement, triple F2, has paragraph 24. Do you see that? Xa sijonga FF2 kwi statement esinye sike sesibini siyambona ukhona paragraph 24 uyayibona loo nto? Yes, I do. Ewe ndiyayibona. Okay. Can I read paragraph 24 of F3 and please tell me whether it correctly reflects your evidence, and if not, tell me where it doesn't. Akufunela lapha ku paragraph 24 ku FF3 ungqinisise kanye bayihambisana nanto uyithethile kubungqina bakho na apho ungavumelani khona uzandixelela. It reads, later that day, Lieutenant General Mbombo informed me about the tragedy that had just occurred. She said that the protesters had charged at the police line with an assortment of dangerous weapons. So far, is the statement correct? Uthi ke ukuthe ke emva kwalamini uGeneral Mbombo wanxelela ngenhlekele eyenzekayo wathi abaqhankqalazi bayebonda bazohlasela amapolisa ayeme umca ngezixhobo ezinobungozi. Ufikela kule ndawo sikuyo inyani leyo? Yes, it is. Ewe injalo. She relayed that the police had also been fired at and that the police had shot and killed a number of protesters, which later turned out as 34 in private defense. Uthi waye waxhaza ukuba amapolisa nawadutyulwa kwaye amapolisa adubula abulala uninzi labaqhankqalazi wathi ekugqibeni kwabonakala into yokuba bayi-34 inani kodwa wona ayenza njalo ezikhusela. Is that correct still or not? Njalo? Yes, it is correct. Ewe kunjalo. She stated that 259 protesters had also been arrested. Wathi ke kwaye kwabanjwa abaqhankqalazi abayi-259. Yes, Is that it correct? is true. Ewe inyani. I then related the same information to the Minister of Police telephonically, who advised me to attend to the matter personally
so that I can have a first account of the incident. Uthi ke ngoku ndiye ndaxelela ke ngoku ndanikela lo nkcazo ku mphathiswa wamapolisa ndimxelela ngomnxeba owancebisa into yokuba ndiye apho mna ndiyijongisise lo meko ngokunokwam. Is that correct? Njalo? No, it is not correct. Ayinyani leyo. What is the correct version? Eyona nto ke iyinyani ngeyiphi? The statement I submitted, I said I then related the same information to the Minister of Police telephonically and advised him that I shall be attending to the matter personally. Uthi ke into ebithethe into yokuba ndiye ndamxelela ngokunokwam uminister wamapolisa ndamxelela mna into yokuba ngokunokwam ndim ke ozawuthi ndiyijongisise ndiye kulo mba lowo. And that appears in your earlier statement as the last sentence there. It reads, I then related the same information to the Minister of Police telephonically and advised him that I shall be attending to the matter personally. Am I correct? Uthi ke ngoku uye wamxelela ke ngoku yena uminister wamapolisa ngomnxeba waye wathi kuye wena ubuqu uzawuya uyoyijongisisa le meko. It is very correct. Inyani leyo. Okay, you say, General, in the first paragraph of your statement who you are. If we just use triple F3 as your statement. As corrected. You see that? Yes, I do. What do you say in paragraph 4 of your statement, General? General. And perhaps maybe let's start with paragraph 3. Paragraph 3. I stand before you as the National Commissioner of the South African Police Service to tell you that the performance, professionalism, and integrity of the service as a whole are ultimately my responsibility. Uyatsho ukuba ndime nje phambi kwenu njengo-National Commissioner woMzantsi Afrika undixelela into yoba indlela umsebenza ngayo ubuchule kunye nenzondelelo njengenkonzo yonke yinto eluxanduva lwam. What do you further want to say to the Commissioner? What do you say in paragraph 4? Uthini ke ku paragraph yesine? The events at Marikina in August 2012 are of concern to me as well. Izehlo ke phaya ezenzeke eMarikana ngo-August 2012 nakumzi into eyinxalabo. The protracted and ever-increasing violent protests at Marikina, which culminated in the catastrophic and unprecedented loss of life, is to me regrettable. Uqhankqalazo lwaluqhubekeka kwaye linezidubedube eMarikana lwagqibela ke ngoku liphela kwintlekele nokuphulukana ngokungazange kwenzeke kum yinto elusizi. Can I interrupt you here? General, you'd recall some media had covered allegations about you laughing in the auditorium when the relatives of victims were seated close to you. Recall that? Kukho ke ngoku nandaba bathi bakuveze uhleli phaa auditorium uhleka ngeli xesha ke iintsapho abachapezelayo babe khona nabo uhleli ngakubo. Yes, I have observed a lot of those media reports. Ndizibonile kakhulu ke ezo ngxelo ke ngozonondaba. And I may say at this point in time that was personally a very hurting observation. Uthi ke xa ndithetha ngokwam yinto ke ngoku yayindivisa ubuhlungu ekuyiboneni kwam. It is not only inhuman. Yinto nje engabonisa ukungabi nabuntu. It is totally out of my personal character. Yinto ke mna ngobuntu okanye umuntu enguye endingeyiyo. And it is not true.
kwaye ayiyonyani loo nto. It was very hurting because I do not believe that the person that I am, and in a situation such as this one, Loo nto yinto ekhubekisa kakhulu ngoba andikholwa umntu onje ngam ingakumbi kwiimeko ezifana nale. I could, adult as I am and in a responsible position that I am, laugh at a situation like that. Bendinothi ke kuyisikhundla endikuso nesebudaleni bam ndiphinde kwakhona ndizohleka imeko elolo hlobo. I reject that with every part and measure of my body. Loo nto ke ngayo yonke into eyiyo nendinayo andihambiselani nayo. And I am hoping that nobody's name would be dragged like that and be humiliated like that for no apparent reason. Ndithemba akho gama lomntu lingangcoliswa phinde umntu ahlaziswe ngaloo ndlela kungekho nesizathu. As I say in 4 of the statement, I do want to say, indeed, what has happened on that day is of serious concern to me, and I find it very regrettable, and I send my very, very deepest condolences to all those who lost lives during this process. Njeba ndisitsho ke ukunalapha paragraph 4 into ba izinto ezenzekileyo nakum ke yaba into elusizi kwaye ndibona abasuvelano kwabo bathe balahlekelwa bobomi okanye izalamane zabo. And I do hope that there could be that collaboration and cooperation between ourselves as operatives and those that have the power and the capacity to report, so that they can report in a balanced and a responsible fashion, so that the hurt that the families have suffered does not continue to be exacerbated by some of the reporting that is less balanced and not truthful. Ndithemba into yokuba ke ngoku kuzawubakho intsebenziswano phakathi kwethu nabo ke ngokubakhupha ingxela ezinjalo ukwenzela into yoba ingxelo abazikhuphayo ingabi yinto eqhubekekisa kwenye kuqhubekeka ukubakho ubuhlungu obuviwa ngabo baye bachaphazeleka. I thank you for the opportunity to talk. Enkosi ngofumana lo thuba loba mandithethe. When we continue with your statement, General, we find that you accessed data and information within the police service. Ku statement iki bonto ba ufumene ulwazi ke ngoku apha kwinkonzo yasepoliseni. What extrapolation is possible given that data? You deal with that in paragraph 5. La data thetha ngayo ke thetha ngayo pha ku paragraph 5. As part of sharing some of the experiences and the knowledge I have gathered in my leading this environment, I thought I would extrapolate from some of the operations that the subs have undertaken. Ekuwebeni kwam ke ngolwazi nalo ngembeke njena bendicimba ndiyawubhekisa kwi-operation ethe yathatha inxaxheba kuzo ke i-subs. Extrapolating from our operations since 2009 to 2012. Ndibhekisa ke ngoko-operations zethu ukususela ngo-2009 uyotsho ngo-2012. The South African Police Service handled a total of 33,521 public order incidents. Amapolisa ayasebenza ke ngelo thuba ngezehlo ezo zokulawula Israel inani lazo ngu-33,521. Of these incidents, 30,326 were peaceful. Ezi 30,326 kuzo zazizezoxango. The remainder of those, which are 3,195, were not peaceful. Eziye zaba zezinye eziseleyo ezi 3,195 ezo zazingesezoxolo. When we average that out annually over this period, subs dealt with an average of 11,000 public order incidents and protests, the vast majority of which per annum. Let me stop there. Ndingathi ke ngoku xa sibala ngokonyaka ezinto amapolisa ayasebenza ke ngoku ngezehlo ezilolu hlobo noqhankqalazo ezi-11,000 ngonyaka. I can report that the vast majority of these incidents are resolved without any loss of life or injury.
ndingatsho into yokuba ke ngokuninzi ke ngoku zinto izihlo ezi ziyasonjululwa ungekho mntu uphulukene nobomi okanye ongqelekileyo. This is achieved through institutionalized standard operating procedures. Le nto ikwazi ukwenziwa ke ngoku ngendlela yeprocedure elandelwayo. Who are further assisted by the fact that they are carried out by trained and properly supervised professionals from designated law enforcement as well as public order policing units. Uthi ke ezenziwa ngabaqeqeshiweyo nabathe basupervisor basuka apho ke ngoku abo basebenza ngokomthetho ne-public order policing amacandelo azo apho ke ngoku baye bancedwe nangamanye amacandelo akhethekileyo. And where appropriate, such are assisted by specialized units of the South African Police Service. Apho ke ngoku kufuneka kudingeka khona baye bancedwe kwakhona ngaba ke be-subs abasebenza ngendlela ekhethekileyo. I think it is important to also mention that in addition to that, the police provide services that are underpinned by tested structures. Amapolisa azake enze inkonzo zawo encedwa ke ngamaziko aye avavanywa by tested and experienced management ngabalawuli ke ngoku abathe bavavanywa kwaye abanamava, and strategies in law enforcement and public order policing that have been repeated over and over again. Kwaye ke unenkqubo indlela elandisayo phaa kwi-POPs eziye baziphinda-phinde ngamarhoqo. And it is that experience that assists us to be able to handle this massive volume of public order incidences, as I've said, 33,521 in 3 years. Ngalomava kasinceda basikwazi ukusebenzisana nezinto zelo hlobo kwi-POP njengoba bendisandichazile uba zi-33,521. I would like to mention that the events at Marikina had no precedent in the history of our organization in a democratic South Africa. Ndifuna ukuthi into yokuba ke ngokisehlo senzeke phaa eMarikana zange kubekho into eyenzeke enjalo ngaphambili xa sijonga ke ngokuMzantsi Afrika wethu apha kwe-democracy. And we have dealt with your appointment, which would have been on the 12th of June 2012, as a National Commissioner of Police. Sesigqithilana lena ke into yokuba uye waqeshwa okanye watyunjwa into yokuba ube uNational Commissioner wamapolisa ngo-12 kaJune 2012. Yes, we have. Ewe, sesiyenzile loo nto. And we now deal with the resources available for you to discharge that mandate. You address that issue in paragraph 7 of your statement. Masithethe ke ngezixhobo ozisebenzisayo ukuba uzokwazi ukwenza lo msebenzi njengoba besithe zikhona napha ku-paragraph 7 we-statement sakho. The South African Police Service is a national service in the Republic of South Africa, and it is consisting of 1,116 police stations, which are divided according to provincial demarcations. Uthi ke iinkonzo zamapolisa eMzantsi Afrika zelo Mzantsi Afrika zinezitishi zamapolisa ezingu-1,116 eziye zahlukaniswe ngokwamaphondo nemida. As the National Commissioner in this regard, I'm supported by a team of 9 provincial commissioners who are appointed in each of the provinces. Njengo-National Commissioner ke mna kulo mba ndiye ndixhaswe ke liqela ke le-commissioner ezine ezikumaphondo nazo ezityunjwa kumaphondo kwiphondo ngalinye. These commissioners, 9 of them, who are responsible of our 9 provinces, report to me directly. Uthi ke aba commissioner bakumaphondo balithoba inani mna njenge-National Commissioner bona ngabantu abasebenza ngaphansi kwam. It is our duty, both myself as the National Commissioner and the non-provincial commissioner, to ensure that we set up sound administrative, operational, and technical support teams that ensure that we as commissioners
render efficient and effective South African police services delivery, and ensure that the mandate that we're given to by the Constitution is fulfilled. Into esiyenzayo ke thina mna kwakunye nabanye okhuphintsha aba-9 ukuqinisekisa into yokuba ubuchule buyalandelwa kwaye kwenziwa into kulandelwa okanye kuthotyelwa ngokomgaqo-siseko ngamanye amazwi loMzantsi Afrika. It is for that reason that we would have at any given time very experienced technical support teams in both national as well as provincial environments. Ilonto ke ngoku sinabantu banamava abo ke ngoku bathi bona bancede apha ke kulizwe jikelele kunye nakumaphondo. And how does South Africa stand in relation to other countries? How does that compare by way of ratio between a police and citizenry? Singathi ke ngosebenzise sithi iMzantsi Afrika singayithelekisa njani kunye namanye amazwe ngokwezinto zobupolisa. I would like to report that South Africa is comparing very well with many other countries. Uthi ke ndifuna ukuthi into yokuba iMzantsi Afrika xa sithelekisa namazwe amanye nyani ihamba kakuhle. A lot of that has been achieved post our democracy since 1994, where we have gone for an upscaling of our police services. Uthi ke ngoku loo nto iqale kakhulu ngakumbi ngo-1994 apho siye sazama ukuphucula iinkonzo zamapolisa. And mostly to ensure that transformational safety and security services are accessed by the citizens and residents of this country. Nokuqinisekisa into yokuba abahlali ke belizwe bayalifumana ukhuseleko. The total staff complement of the South African police services is about 200,000 members. Ke amalungu omzantsi apolisa eMzantsi Afrika kuthiwa inani lawo 200,000. This makes the South African police services one of the largest government departments in the country. Yenza loo nto ke ngoku iinkonzo zobupolisa ibe yeyona department enye yezinabantu abaqesha abangaphezulu abaninzi apha kuMzantsi Afrika. The national police to population ratio of South Africa is 1:306 citizens. Uthi ke ngoku i-ratio ke ngoku yobuninzi ke iba ngu-1,306. When we read global literature, South Africa compares very well with many countries such as the United States, which sits at 1:256. Xana ke ngoku iMzantsi Afrika siyithelekisa kunye nezinye namanye amazwe xa sijonga phaa United States of America yona ikuphaa 256. Brazil sits at 1:282. iBrazil iku-1:282 yona. Australia sits at 1:217. Australia iku-1:217. Botswana, our neighbor, sits at 1:418. iBotswana ke ngoku omakhelwane bethu ngu-1:418. This is just to name but a few to show that what I've said earlier on, that South Africa does compare well with many other countries and of different levels of development. Yiloo nto bendisithi ke ngoku xa sithelekisa ihamba kakuhle iMzantsi Afrika nakumanye amazwe ingakumbi xa kwizinto zophuhliso. And what have these numbers managed to do for the South African Police Service? La manani ke ayancede okanye enze ntoni apha kwinkonzo zobupolisa apha eMzantsi Afrika? The progressive and deliberate capacity growth of South African police services contributed immensely towards the organization's ability to reduce crime and to maintain public order. Loo nto ke iyakhulisa isakhono, iyanceda ke ngoku benegalelo into yokuba izonciphisa kwakhona ulwaphulomthetho. It may be helpful just to draw reference to the statistics that we released last year for this financial year, where we took an
8-year longitudinal view of the performance of crime in this country. Singabhekisa ke ngoku apho ke ngoku ku into ebiyenzeke kulo pheleyo apho besenza i-statistics sijonga ke ngoku amanani kwelizwephulomthetho. We have seen many areas that have shown a south-facing progression of the decline of crime. Siye safumanisa into yoba ke ngoku izinga lophulomthetho inqanaba liye lisihla. And I think it is important maybe for us to also mention that there are certain crime categories that are almost getting obsolete. Uthi kukhona ke unentlobo elithile ke lophulomthetho sibona ba siphelelwa lixesha siyaphela. A case in point is bank robberies, which used to be high. Umzekelo ke ngoku kuphanga ezibhankeni into yayibonakala ingaphezulu ngaphambili. And perhaps in the minds of most of us, we may remember issues that were relating to ATM bombings, when every morning when you woke up, you'd hear about a bombing of an ATM. We see those declining. Umzekelo ke khona kuqhutshunjiswa okanye kudutyulwe i-ATM ezi sibona ke inani lezo zinto ezo linciphe kakhulu. And we do recognize that it's a progressive, it's not an event matter, it's a progress, it's a process. There are areas that are still stubborn, and we continue as the South African Police Service to ensure that the capacity that has been invested in us is used optimally and productively to ensure that we advance the objectives of reducing crime in South Africa. Nangona ke kusekho apho njengoba nje sijapha ibikhona inkqubela phambili kodwa kukhona apho kusabona into yoba izinto zaqhubekeka kodwa ke yiloo nto sithi sikhulisa isakhono sethu ukuqinisekisa into yokubana pha kwilizwe lethu inani okanye izinga lophulomthetho luyancipha. You also tell us about the organization you lead. You also tell us about the organization you lead. Usithetha kakhona usixelele ke nge-organization lena uyikhokelayo. Indeed, I am humbled by the opportunity to serve and the opportunity to lead this mighty organization of our country. Nyani ke ndiye ndafumana iqhamu thamsanqa ukuba ndizokwazi ukuthi ndikhonze ndisebenze kwaye ndikhokele kweliziko likhulu kangaka apha ke elizweni lethu. And as I talk about this organization that I lead, I do want to say my commitment as the National Commissioner is to serve, is to ensure that we give service for others before ourselves, and is to ensure that we continue to strive for excellence. Into ke ndithi ndizibophezele ngayo mna njengo-commissioner kuba mandisebenze nokunika inkonzo kwabanye nokuthi into esiyenzayo sigqwese. I lead an organization dedicated to upholding the law. Ndikhokela ngiziko apho elikho into elenza into ba umthetho uthotyelwe. Our aspiration is to serve and protect the community and its property. Umsebenzi wethu ke kukuthi sisebenze sincede abantu ngenkonzo kwaye sikhusele abantu kwakunye nempahla. We continue to work hard to ensure that the constitutional mandate that is congruent with the Bill of Rights as enshrined in our Constitution, which guarantees the right to peaceful and unarmed demonstration and protest, is embraced. Sisebenza nzima ukuqinisekisa into yokubana ilungelo lokuba abantu babamqhankqalazo ngendlela efanelekileyo njengoba isitsho nomgaqosiseko loo nto leyo iyalandelwa. I therefore discharge this mandate through my leadership and operational command structures of men and women who are committed to serve with professionalism, with integrity, with honesty, compassion, and commitment to excellence, as well as servicing the citizens. Ngubukhokheli obukhoyo kwakunye ne-operational command amaqela khona apho kukho amadoda kunye nabafazi abazinikele ukwenza ngendlela yobuchule inzondelelo nokunyaniseka kwaye benevelwano nokuzinikela ukubana bagqwese kwenzeni inkonzo ezi. As a leader of this organization, I would like to mention that there is no future in any society without law and order. Ndifuna ukutsho ke ngoku kuba njengeziko akukho kamva kubahlali eluntwini
apho kungekho umthetho nocwangco khona. South Africa, as a young democracy, is highly dependent on focused, deliberate, and directed law enforcement. IMzantsi Afrika njengoba isentsha pha kudemocracy ixhomekeke kakhulu ke ekusebenziseni umthetho. Public order is the bedrock without which our democracy cannot succeed, and for that matter, of any other country. Ucwangco ke kuwonke wonke singathi into efana nedwala apho ingenakwazi ukuthi idemocracy le iphumelele. Of course, you discharge or strive to discharge your constitutional mandate under very trying circumstances, Commissioner, don't you? Utsho ke ukwazi ukwenza izinto umgaqosiseko kwimeko ezihlukeneyo. Yes, indeed. And you use human beings with life and limb to do so. Usebenza ke abantu abaphilayo kuba benze loo nto leyo. Indeed, the largest commodity, output resource in the services and products of the South African Police Service are people. Okona kusetyenziswa kakhulu ke apha emsebenzini enkonzo zopolisa ngabantu. Are there members who live in communities, who are brothers, fathers, sisters, or various other members of the community? Ngabantu nabo abanezelamane zabo abanodade babo kunye nabantu akwabo. Yes. Ewe. Nabantu. They are also human beings. You deal with this element in paragraph 11 of your statement, Commissioner. Londo ke apha ku paragraph 11 statement sakho uyichazile kunjalo, Commissioner? Yes, I have. Wendiyenzile lonto. What do you have to say there? Into nke oza ufuna ukuyitsho? I think the important thing that I would like to start off with is that we receive a budget of about 63 billion. And of that budget, 70% goes to human resources. That shows how significant our product and our services are tied to people. Ngifuna ukutsho kuyinto kubana ke ngoku ibudget sifumana 63 billion kodwa ipercent ezi70 ziza kwi-HR into ebonisa uba nyhani ke ngoku senza njani na ukubona abantu bethu kuba siyakhulisa isakhono sabo. In underscoring the challenges that are faced by police in executing their duty, xa ndizotsho ke ngoku kwimicelimngeni amapolisa abathi badibane nayo xa besenza umsebenzi wabo. Let me indicate that there is a significant prevalence of police attacks and killings in South Africa. Ndifuna ukutsho ke ikhona lento ixhaphakileyo yokuhlaselwa nokubulawa kwamapolisa eMzantsi Afrika. As an organization, we then, in response to that, undertake diverse initiatives to eradicate these attacks or to mediate the killings. Uthi ke ngoku thina siye ukuphendula kwinto enjalo siye ke ngoku senze indlela ezahlukileyo apho ke ngoku sizima ukuncaphisa oluhlaselo nokubulala kwamapolisa. I'd like to report that for the period 2010 to 2012, 907 attacks on police, both on and off duty, were recorded. Ndifuna ukutsho into yoba kusukela ngo-2010 yotsho ku-2012 kuye kwaxelwa kwabakengxelo ukuba amapolisa angu-907 aye ahlaselwa abanye besemsebenzini abanye bengekho semsebenzini. Of those attacks, the attacks resulted in 174 police killings for that very same period. Ke ngoku zaye kwabakho ubulawa amapolisa ayi-174 kwangelo xesha. Recognizing that the job is by nature traumatic and resulting in some of these issues, we have actually set up an employee health and well-being portfolio. Uthi ke nxeba ngumsebenzi lona owenza kakhulu apho ingakumbi uhlupha uphakambisa imphefumulo kakhulu siye saseka ke into esibiza nje i-employee health and wellness. It is a necessary structure established to give support
to the police given the difficult challenges they face in their job. Ibesi structure ke ngoku sesifuneka into kuba kufuneka sixhasa amapolisa kumsebenzi wabo onzima. I may well maybe just share, I met with the police chief of Tanzania some 3 weeks ago, and I did ask him whether in their country they have a similar challenge. Ndifuna ukuthi into bakuveke ezintathu edlulileyo ndindadibana ke ngono chief wamapolisa waseTanzania ndambuza into ba banemiceli-mngeni efana nalesinayo na. And what he indicated to me was that in Tanzania at most they would have 10 per annum. Uchaza into ba ke ngoxa baninzi phaa eTanzania singathi ngonyaka iba ngabalishumi. The employee health and wellness offers preventative and remedial, psychological, spiritual, and social work support to SAPS members. Ke ngoku le employee health and wellness yiza ke ngoku nendlela ethintelayo nekwazi into yokuba yeze ululeko ngokwasezingqondweni ngokwasemoyeni kwaye uyintlalontle kuyinkxaso ke ngoku ethi inikwe amalungu amapolisa. And recognizing that they are not islands entire of themselves, we do extend our services to their family members. Ngokubabona ngokunwabe bengazimelanga nathi siye neenkonzo zethu ke nakwiintsapho zabo. And the reason we do that is that being a major output commodity, their health and well-being is very critical to assist us to deliver on our constitutional remit. Ngenxa yokuba ke ngoku ukhuseleko lwabo nempilo yabo into ebalulekileyo kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi lento isinikwe umgaqo-seko iyenzeke. With a sharper focus now to the events at Marikina, ukuba ke singathi tsike siyojonga kwiziganeko okanye izehlo ezenzeke phaa eMarikana. And we now go to look at August of 2012. Siyawuke sigxininise phaa ku-August 2012. When do you first get to be informed that there is unrest in this area? Uqalelele ukuba ukuva into yokuba kukho into eyenzekayo phaa kulaa ndawo. Perhaps just to paraphrase that by saying, I have already indicated that I work with a team of 9 commissioners who keep me informed of activities and processes in their respective provinces. Je ba uxanza ibeka ke ngenye indlela ndifuna ukuthi uba bendisenditshile into yobana kukho ke ngoku ezinye iikhomishina ezilithoba ezithi zindiphe ingxelo ukuba kwenzeka zintoni ezenzekayo kumaphondo ezisebenza kuwo. As of the 10th of August, when processes started in the province, I am given an update that there is some activities taking place in Marikina and that deployments are taking place and attention is being given to the issues. Usukela ke ngomhla we-10 ngaga sikulapho ndafumana ingxelo ngento ezasenzeka phaa eMarikana naba bathi bathunyelwa apho. And this is routine reports that I get from most of the provincial commissioners. Iba ingxelo ke ndithi ngesiqhelo ndifumana kubo ke o-commissioner aba bamaphondo. On the 13th of August 2012, in and around 15 hours, I received a call from the provincial commissioner of the Northwest. 13 ka-August 2012 ndingathi xesha bekungabo ngentsimbi yesithathu emini ndiye ndafumana umnxeba ovela kwikhomishini yophondo wasemntla-ntshona uLieutenant General Mbombo. What was the nature of the message the general was conveying to you? Ngophi umyalezo wathi wakunika wona ugeneral? The message I got from General Mbombo was a message where she informed me that in the week before the 13th of August 2012, a situation had developed in Marikina, and more particularly at the Lonmin Platinum Mine, which claimed the lives of 4 people, including 2 security guards. Umyalezo ndafumanayo ke kuba kweveki engaphambi kwe-13 ka-August 2012
imeko yaye ibambi Marikana ngakumbi pha eLonmin Platinum Mine apho kwathi abantu abane baphulukana bomi babo kuquka nonogada ababini. She indicated that this necessitated the deployment of more police officers to keep the peace. Uthi londo yanyanzeliswa into kuba kubekho amapolisa athunyelwa apho azogcina ucwangco. She advised me that the violence had escalated, resulting in the deaths of 5 further people. Wandixelela ke ukuba nodushe laye lusanda londo yakhokhelena ekubeni ukuba abantu abahlanu basweleke. She also indicated that these casualties included 2 police officers. Uthi ke kwaba bathe basweleka bo kuquka namapolisa amabini. General, you locate that telephone call approximately, you say, around 3. Do you have a sense around precisely when that would have happened? Uthi ngithe bawufumene unxeba ngo3 ungatsho wazuxelela into ba lonto xa uthekelela yenzeka nini? It could have even been much later, 3 or much later. Bekunoba ngontsimbi yesithathu okanye mhlawumbi emva koko. What did you do with that information? Kufumeneni kwakho ke ngulo nkcazelo yintoni oyathi wayenza? I regarded the information that I had been given at the time by General Mbombo to be sufficiently grave to cause me to travel to Marikana. Uthi ke ngoku ndayithatha ke ngokulo nkcazelo okanye olulwazi ndalinikwa uGeneral Mbombo into eyaneleyo ilingeneyo into ba indenzi uba ndihambe ndithathe uhambo ndiye eMarikana. When I received that telephone, I was visiting the province of Gauteng. Uthi ke ngeli xesha ndifumana lo ngxelo ndandityelela ndihamba ndisiya eGauteng. I left from the Gauteng province office the same day, and the provincial commissioner of Gauteng province, hearing what I was sharing, Lieutenant Zwandile Petros, decided to travel with me. Ndathi ndiyaphuma ke ngokulo ofisi iseGauteng province wathi ke ndiva ndithetha loo nto Lieutenant General Mzwandile Petros wathatha isigqibo sokuba uzawuhamba nam. And we arrived in Marikana at approximately 1800 or even much later. Ndikathi safika ke phantse okanye emva kwentsimbi yesithandathu pha eMarikana. Where precisely in Marikana do you arrive? Wafikela ndaweni pha eMarikana. We arrived at the premises of mine. Safikela kwindawo leyo ke ngoku imine leyo eLonmin. Any of your colleagues that you meet? Ogqabakho kwabakhona bosebenza nabo wathi wadibana nabo? Yes. Ewe. We met with Lieutenant General Mbombo, Major General Mpembe, and Brigadier Khalid, and there could have been some other members of that team who were also assisting in this place, and those were the operational commanders at the time. Uthi ke ndadibana no Lieutenant General Mbombo no Major General Mpembe kunye no Brigadier Khalid. Kungenzeka into ba nabanye ke abanye be operational commander babekho ngelo xesha nabo babekho apho. What do they tell you? Bathini kuwe? General Pembe and Brigadier Khalid briefed us about the protest which had been taking place at Lonmin, which had escalated into violence and had spread beyond the Lonmin platinum mine area and had engulfed the whole area commonly known as Marikana. UGeneral Mpembe no Brigadier Khalid basinika ingxelo ngoqhankqalazo olalisenzeka pha eLonmin elathi laye likhula la qhubeka ibe yaphela ibizitubetube ezagqithela napha eLonmin platinum mine yaseyinto ngoku esefika njengoba besibiza into bakhe ngoku kwindawo ibizwa iMarikana. They informed me that to then 9 deaths had been recorded. Bandixelela into ba into beyiseyichaziwe ngelo xesha into ba abantu abalithoba beswelekile. And
After the briefing, what do you do next? Wathi wenza ntoni emva ke ngokufumene lo ngxelo leyo? Lieutenant General Mbombo, Lieutenant General Petrus, General Mpembe, Brigadier Kalis, and I then proceeded to the Lonmin Platinum Mine offices. Lieutenant General Mbombo no General Petrus no General Mpembe no Brigadier Kalis nam saye samba ku offices ze Lonmin Platinum Mine saya khona. At the mine offices, we met with a Lonmin delegation, which included Mr. Mukwena, Mr. Khotle, there were others, Mr. Sinclair, the mine security head, and I think there were others of Lonmin. Apo ke ngoko office satibana ne abathunywa be Lonmin apo kuka Mukwena no Mr. Khotle na banya bafana no Sinclair na bono kata. What was the account given to you by the mine management? Abaphathi ke basemkotini indoni ngelo kanye into bakuxelela yona. Mine management informed us as the South African Police Services delegation that there were ongoing clashes between the members of two labor unions, AMCU and NUM. Basixelela ke bona abaphathi into bakukho ungquzulwano oqhubekayo phakathi kwemibutho emibini amalungu abo NUM kunye neAMCU. The management further stated that the clashes had already claimed the lives of 9 people as we were being briefed, by the police. Basixelela abaphathi kuba olungquzulwano ke ngoku lalise lenze abantu abalithe waphulakana ubomi njengoba sasixelwe ngamapolisa. We were also informed that several vehicles had been torched. Saxelelwa nokuba iinqwelo ezininzi zatshiswa. The mine management further stated that the protesters were not their employees and are unknown to them, and that as such, Lonmin found no reason to negotiate with what they referred to at the time as faceless people. Ngoko ke abaphathi basemine batsho into yokuba abaqhankqalazi ayingabasebenzi babo ababazi nokuba iLonmin mayifumani ayinasizathu soba ingathethathethana kunye nabo babhekisa kubo njengabantu abangenabuso. Was there any information given regarding damage to property? Banike inkcazelo ngempahla yethi kwenza umonakalo kuyo. As stated, they did mention that there were vehicles that have already been torched and there was some damage to other property. Basebetshilo ke into ba zikhona inqwelo ezathi zatshiswa kwaye kunomanakalo owadalwa kwimpahla. Was there anything done in relation to identifying who the culprits were responsible for all this unrest? Akhona amanyathelo athathwayo ukuqinisekisa into yobana kuyabona into yokuba abo bantu ezizigulamkhuba zingubani na. In the light of Lonmin stating that they had no knowledge of who the protesters were, the SAPS delegation made a suggestion that it would be important for those protesters to be profiled using some of the SAPS material, the pictures that have been taken, for Lonmin to ascertain who these people were. Athi ke amapolisa njengoba kuthiwa uLonmin wayengazi ukuthi abantu ngobani kungasetyenziswa ke nemifanekiso eyathathwayo apho kanye ifoto ukuqinisekisa into yokuba abantu ngobani. Was there a solution found? Isombululo saye safunyanwa. At the meeting, some consensus was reached and that a solution had to be found to end the violence. Kulo ntlanganiso ke wayivunyelwana apho kwafunyanwa isombululo khona into yokuba kufuneke sifikelele esiphelweni udusho olufikelele esiphelweni. I instructed the Provincial Commissioner to continue with their efforts to bring the competing unions to the negotiating table so as to ensure that the violence comes to an end. Ndaye ndaxelela ke ngoku iCommissioner yephondo ukuba baqhubekeke ngemizamo yabo ukwenza ukuba lezo imanyano zabasebenzi bazi ke ngokwisithebe sengxoxo ukuqinisekisa into yokuba olu dushe olu liyaphela.
I further impressed upon the management of Lonmin Platinum Mines, requesting and pleading that they do everything in their power to ensure that the situation is normalized. Ndathi ke ukundaqinisa ke kubaphathi baseLonmin Platinum Mines ukuba benza nako ukuqinisekisa into yokuba imeko le ibuyela esiqhelweni. What interest do you have in the resolution of what is being described as an industrial dispute? Umdla wakho uyintoni kule nto ke ngokubizwa industrial dispute? I think the most important thing is for us to ensure that peace prevails, safety and security is restored, because the rights of everybody would then be protected. People would be able to go about their own social lives as normal. People would be able to go about their economic activity as normal. And those who are having concerns, their concerns are listened to and resolutions are received, because in that regard, then public order would be ensured and there would be normality and peace. Ndingathi ke ukunto ebalulekileyo kuba nditsho ngolu hlobo ekugqibeleni kufuneke kubekho ucwangco nokhuseleko olukhoyo nokuthi kuzokhuselwa amalungelo abantu. Ndiyaqinisekisa into yoba ke ngoku xa kukho umvubelana onjalo kwaye loo nto leyo izawuthi ekugqibeleni izise ucwangco kuwonke-wonke. So we know you arrive and you are briefed by the operational commanders. You then proceed to engage with Lonmin management. What do you do next? Ngoku ke siyazi uba sefumene ingxelo ke ngoku wafumana ingxelo naku-operational commanders naselonmin ngoku into elandelayo iyaba yintoni? Later that evening. Yeah, at about 23 hours of the same day, we then met with the operational officers back at the SEP's jog in Marikina. Pha ngentsimbi yeshumi elinanye ngokuhlwa kwangaloo mini sadibana ke ne-operational officers kwi-jog le-SAPS epha eMarikana. And the jog would stand for Joint Operational Center. Yes. Uthi ke le jog imele i-Joint Operational Center. All right. Yes, it is true. The Joint Operational Center. I-Joint Operational Center. What happened there? Intoni eyenzeka apho? The operational officers gave me an overview of the situation. I emphasized to the SAPS commanders that the team, the importance of ensuring that efforts be made to prevent further loss of life and destruction of property. Uthi ke ngoku aba ke ngoku be-operational officers banika umbono into yokuba banixelela uba bekwenzeka ntoni apho. Ndagxininisa ke kwiikhomanda ezi zamapolisa neqela elo ukubaluleka ukuqinisekisa into yoba benze iinzame zokuthintela ukuphulukana kwabantu nobomi nokutshatyalaliswa kwempahla. Recognizing the escalation, I urged commanders to seek assistance from other SAPS units should they determined that they needed such assistance in order to carry out the South African Police Service's constitutional mandate of protecting the lives and property of the citizens of the Republic. Ndayida wabongoza ukhomanda ukuba bafuna uncedo ke xa kufuneka xa imeko iphuma kulawulo kwamanye ke ngoku amaziko obupolisa amacandelo xa bebona ukuba bayaludinga olo ncedo ukwenzela uba bakwazi ukwenza umsebenzi wopolisa abawunikwe ngokomgaqo-siseko wokukhusela ubomi kwakunye neempahla zabahlali beloMzantsi Afrika. And as we saw earlier, you would be at national level having the legal power for the deployment of resources from one province to the other. Sibona ke njengoba wena unegunya eliphezulu ukwi-ofisi enkulu kakhulu ukwazi into yokuba ususa ugqithisa abantu kwiphondo elithile uphinda baye kwelinye iphondo kakhona. Yes, it is my responsibility. Luxanduva lwam olo. And then you left for home. Waye ekhaya. Yes, we left late for home. Emva kwexesha saye sagoduka. What happens next relevant to the events at Marikina? Enye into ke ethi yenzeka emva koko ngena ehambisana nento yenzeka phaa eMarikana bayintoni?
As a matter of practice, I continued receiving regular situational reports about the events that were unfolding in Marikana. ndaqhubekeka ukufumana ke ngoku ingxelo ngento eyayisenzeka phaa nezehlo ezazisenzeka phaa emarikana. Before we deal with the 15th, the following day would have been the 14th. Do you recall where you were and what you were doing? Pamba siye kumhla we-15 ndifuna usiye qala phaa kumhla we-14 usakhumbula ukuba wawuphi usenza ntoni ngalo mhla we-14? Mr. Chairman, Commissioners, when the witness was testifying on the statutory metrics, my understanding was that the lady sitting next to her, who I understand is the chief legal advisor within the South African Police Service, was assisting her to locate tags and so on and so on. Now she has been asked a question as to whether she knows where she was on a certain date, and I see the lady sitting next to her whispering to the National Commissioner. That, in my book, is totally unacceptable, Mr. Chairman. I didn't see her whispering. I thought she was committed. I saw her. I saw her. Just differing from you. I thought she was just helping the National Commissioner to find the relevant entry in her diary or something of that kind. The point you've made is, of course, a valid one. I take it won't happen anymore. If there is a diary which shows where the National Commissioner was, helping to refresh her memory, obviously you can find that and show it to her. But please, don't whisper anything to her, because if you do, I'll have to ask you to move away, and that won't be desirable either. So let's carry on in a way that doesn't lead to related matter. We notice the Commissioner and the person sitting next to her having lengthy discussions, looking at documents, and one referring the other to documents, which gave us the impression, but we did not want to raise it, that the Commissioner was really being reminded or discussing what she was to say. We did not object then, and we didn't want, because we thought that the matter would pass. But now that the matter has been raised, it is not only during the period of the cross-examination that the legal advisor has been identified. Cross-examination, so far she's being led in chief. Well, in the evidence in chief, yes. Sorry. Whilst the witness is given evidence, even during intermissions, I think that the advisor should be advised that it is not proper in our procedure to discuss the evidence of the witness and to suggest what the answers may be, either in chief or in cross-examination. And the chief. Uthi ke xa enikubungqina National Commissioner umcebisi wakhe akufunekanga amxelele into bafuneke aphendule njani. Wish to comment. I must confess, I didn't notice that, but our impression was that she was simply showing her documents which were relevant. I must confess, I obviously accept that anything beyond that would not be appropriate. I didn't observe it myself, neither did either of my fellow commissioners. You've made the point. I see Mr. Semenya still wants to say something. But Mr. Semenya, before you speak, I see Mr. Mpofu has turned his turned his microphone on. Mr. Mpofu? Yes, Chairperson, let's rather deal with the matter once and for all. Firstly, I think the issue of having somebody sitting next to the witness is in itself unusual. But, Chairperson will remember that when we had Makidiwana's father, we had to ask for permission for him simply to sit behind the witness without taking part in the proceedings. And we were granted such permission. So to have somebody who has not
been introduced to the commission as such has not been sworn in, if she's going to be even giving some of the evidence, even partially or in whatever form, is something that somehow needs to be regularized. I'm not necessarily saying it should not be done, but we should all know what the terms of her participation is. Uthi ke ucela ke na umhlekazi uMpofu into yokuba kuzawukwazi into yokuba ungena okanye uzawuthatha inxaxheba ngendlela enjani umcebisi waka National Commission. Perhaps, Chair, before responding, might I ask General Rantu come sit with us here? There's nothing major that has happened here. Utuzocela uGeneral Rantu ayohlala ecaleni kwangoba khona into engako yenzekileyo apha. Mr. Confess, I had merely assumed that documents were being shown to her, be found for, to speed things up. I was a bit surprised that we weren't told in advance that it would happen, and we weren't asked if we objected to that. But I didn't think that it was a serious matter. I thought, in fact, it was assisting us in the sense that it was speeding things up. But I see it's now just before 1 o'clock. Perhaps it might be appropriate to take the adjournment at this stage. You could discuss it with those instructing you, and possibly with the evidence leaders. How long do you think you will need to finish the evidence in chief of the National Commissioner? The reason I ask that is that it should be adjourned until 1:30, or if we take the adjournment until 2 o'clock, will there be enough time in the rest of the afternoon to cover the evidence in chief? I would hope to be able to finish the evidence of the Commissioner in Chief in the full time of the sitting, with us having a 1-hour lunch adjournment. Attend to the other matter which has been raised during that 1 hour as well. Can I get rid of that now? Well, if you wish. Ucimba uzawukwazi ukuba uCommissioner ukuthi awunike ubungqina bakhe namhlanje ngakumbi xa sawuthatha iyure ke xa kwilunch yethu. And perhaps the better place to start is the transcript of the record at page 6319, and this is where Mr. Matibedi says the following. You and I are cross purposes. You're now dealing with the point raised about the carte blanche program, is that correct? Yes, it is these episodes of public... No, I understand. The other matter relating to the allegation that the National Commission has been assisted in giving her evidence by whispering from the lady next to her. That's a matter I suggest you tend to take instructions on. I certainly didn't see it happening. All I saw, well, I wasn't keeping a close eye on it, was that documents were being found for her, and I didn't have a problem with that. But perhaps you can deal with that over the lunch hour. But this other matter, the carte blanche matter, perhaps it's desirable to deal with that now. Leyo becima uzophendula le bekutheteka apha kodwa ke le ye-carte blanche but siyofuneka siyijonge ngelinye ixesha. Chair, the better place to start in our submission would be page 6319, where the following appears against the name of my colleague, Mr. Matibedi SC. He says there, thanks, Mr. Chairman. On behalf of the South African Police Service, SAPS, I issue the following statement. On the 3rd of March 2013, Mnet broadcasted the program Carte Blanche, in which persons interviewed made allegations of arrest, torture and intimidation against members of the South African Police. Another interview expresses the view that the alleged conduct of SAPS may affect the willingness of witnesses to testify before the Commission. SAPS is concerned that the content and timing of the broadcast creates the wrong impression that SAPS is or may be impeding the work of the Commission. Needless to say, this may affect how the public perceives the role of SAPS at the Commission, to the prejudice of SAPS. We place on record that no arrests relating to the events in Marikana have occurred since November 2012,
SAPS is fully supportive of the work of the Commission and has offered its full cooperation to the Commission. The police denies allegations of torture and intimidation made against them. Any arrest that has occurred so far was done within the confines of the law. Thanks, Mr. Chairman. The next place to go is Exhibit L. Usitshilo ke kuyinto eyayithethwe ngumhlekazi umathibeti gamela amapolisi into yoba kwathiwa ukhathe iblanshi nge-3 yakamatshi wabetsho into yokuba kumntu owayebuza imibuzo ukuba amangqina aye ababanjwa abantu bangcungcuthekiswa baphinda bagrogriswa kwaye loo nto izawuchaphazela ukufuna ukulungiselwa kwabantu uba baze bazonika ubungqina apha ngoku loo nto iyenza into yoba amapolisa abonakale ngathi baphazamisana nento yenzeka apha kule commission uthi loo nto ke ayiyonyani ngoba bona banantsebenziswano kwaye amapolisa ayiphika yonke loo nto ithetheka ngolu hlobo oye ubanjwe ngokuhambisela nento ezibhekisele kumthetho. And in particular slide 265. Xa ijonga phaa kuslide 205 ku-exhibit L quphu lamapolisa. Chairperson, you realize that the cases registered relevant to matters the Commission is inquiring upon would be under case 134 Marikina, case 135, 136, 137, 138, 139, 142, 205, 206. Those are issues over which this commission is enjoined. Uthi ke imatyala abandakanyeka kule commission kakhulu ilawa achazileyo uqala ku-134 0812 uyokuphela ku-206 0812. What Mr. Mpofu is talking about relates to a different case number completely. Le athetha ngayo ke yena umhlekazi uMpofu into eyahlukileyo engenye. It relates to the attempted murder that occurred not in matters involving the police at all. Uthi ke kulento into kwenza nokuzama ukubulala kwaye amapolisa awabandakanyeki kulonto leyo konke. It is a case registered under case Marikina 04-10-2012. Uthi le case number 04-10-2012 yase Marikina. The warning statements relate to are dated January of 2013. I-warning statement dates zakhona kubhalwe January 2013 and relate to an attempted murder incident ithetha ngesehlo sokuzama ukubulala unrelated to the police. Ayichaphazeli ayibandakanye amapolisa leyo. So if anything, what Mr. Matibedi, if he had anticipated difficulties that we are trying to resolve, his statement would have read, we place on record that no arrest relating to the events in Marikina have occurred and with reference to those case numbers. We could never make an undertaking, Chairperson, that the police cannot do what the law says they have the power and entitlement to do. As now, you will recall that when this matter was raised earlier, in the context of earlier allegations, you agreed to make available to the evidence leaders the dockets relating to the arrests which form the subject matter of the complaint. So the evidence leaders could satisfy themselves that prima facie there was no attempt to intimidate or interfere with the working commission. I understand that was done. The dockets were made available. They satisfied themselves that it couldn't be said that there was an attempt to interfere with the working commission, and that's where the matter ended. It might be helpful if the dockets to which you now refer were also shown to the evidence leaders for the same purpose. I'm not saying it's compulsory, but it would be a helpful way of resolving the matter and establishing the bona fides of your clients. With the results that I've mentioned. We will continue to do that, Chair, but it is not helpful to be moving always that the conduct of the police is less than
proper when there's no foundation for that conclusion. Mr. Chairman, may I just ask to make a slight correction to what you said. There was no way, and I do not even think that we would have attempted to look into whether there was any intimidation. Rather, I didn't say intimidation. I think I said, we didn't say. Prima facie, there was no intention to interfere with the work of the Commission. Even if, yes, you were putting the prima facie, Mr. Chairman, yes. What we were asked to do was to look at whether the bare minimum requirement for effecting an arrest appeared to have been satisfied based on the content or contents of the dockets, which that minimum requirement being whether there is a reasonable suspicion of the commission of an offense. So when we looked at the dockets, that is all that we required to satisfy ourselves on. It was not so much the question of, perhaps, yes, I do accept, Mr. Chairman, that it does bear relevance to that question in the sense that was there a possibility that the people were being arrested for the sake of it, which in context might have been an indication of intimidation. But I thought I should just clarify what it is that we had been asked to look into. Yes, no, you have stated it correctly. The main purpose, of course, was to see whether there were any indications of an attempt to interfere with the Commission and its operation. That certainly was a factor which was operative as well. I think this is an appropriate stage for us to take the... Chairperson, no. You want to say something, Mr. Mpofu? Yes, thank you, Chairperson. Mr. Mpofu, do me a favor. Lower your voice. You can say it after lunch. We will adjourn for lunch. No, Chairperson, I'd like to say no. I have adjourned for lunch, Mr. Mpofu. CEO Chatina, sawubuyela for lunch.
Can you hear me now? Hello? Okay, you can hear me. They're going to come immediately. You got audio now? Lost it again. Are you calling me back? Yes, I can hear you. All right. I can hear the studio here. I'm getting feedback, eh? They're coming here, babe. Manje sibuyisele kuwe Yolanda nakubabukeli ndinamkele eNelson Mandela Gateway nalapho kulindeleke ukuba iCEO yeRobben Island umnumzana uSibongiseni Mkhize enze isibhengezo esibalulekileyo kakhulu malunga nebali likatata uNelson Mandela neminyaka ewayichithayo eRobben Island. Nangona ke Yolanda esisibhengezo singekenziwa kwangoku sesambamba umnumzana Mkhize ukuba asithele qabaqaba ukuba uzawuphuma ntoni na kwesisibhengezo. Umnumzana Mkhize iphulo le Mandela 27 ngaba libandakanya ntoni? Iphulo le Mandela 27 libandakanya imidlalo efundisayo ngempilo kaBaba Mandela. Hayi ngempilo yakhe kuphela kodwa ngesikhathi esiningi asihlala eRobben Island kanye nempilo yalabo abanye ayeboshwe nabo. So asikhulumi ngomuntu oyedwa kuphela kodwa sikhuluma ngokuthi basifundiseni kakhulukazi ngezinto ababezenza nemidlalo ababeyidlala okuningi obekungaziwa ngoba phela ngama-1960s nakuya kuma-1990s bekungekho lutho oluphumayo kwenzeke e-Island. So indlela esenza ngayo ke serious games ukuthi umhlaba wonke hayi ama-partners kuphela mhlambe laba base-South Africa nabase-Sweden nabase-England kuphela umhlaba wonke uzogcina wazi ukuthi-ke kwakwenzeka nisebenzisa kakhulu iseli yakhe le ayehleli kuyona ukuze sixoxe le ndaba kodwa-ke njengoba ngisho ukuthi yinto eyenziwa ezophumela emhlabeni wonke.
Mnumzana Mkhize, siyayazi ukuba ibali likatata uNelson Mandela libali elaziwa kakhulu apha eMzantsi Afrika naphesheya. Ingaba izaba yintoni umehluko apha kuMandela 27? Ya, umehluko lapho kuMandela 27 ukuthi sisebenzisa kakhulu i-technology yesimanje ukuthi kube yiyona ngoba phela yebo bakhona abantu abake bafunda incwadi kodwa kuthina sonke nezinye futhi incwadi eziphuma ngeEurope kodwa ke i-technology izosisiza kakhulu nokuthi kube imidlalo engadlalwa abantu kuwo wonke amazinga empilo noma ngabe kuthiwa abantu mhlawumbe abasafunda ema-primary kuyaphezulu njengoba ngisho nje ukuthi abantu okuyibona abadevelopha kakhulu le technology abantu bala eSouth Africa ukuze ukuthi kube ithina base-South Africa esizokwazi ukuthi sibenefite kakhulu kodwa ke umhlaba wonke uzobenefite njengoba ngisho ukuthi umehluko omkhulu ukusetshenziswa kwe-technology. Mnumzana Mkhize, ndikuvile usithi izaba yinto ebandakanya nabantu baphesheya, iSweden ikhona apha, ikhona i-EU. Kodwa ke bazaba khona abagxeki abazawuthi utata uMandela ngowalapha. Ingaba abantu balapha eMzantsi Afrika bazazibandakanya njani bona neMandela 27? Yeah, njengoba ngishilo nje iRobben Island njengoba silapha nje eMzantsi Afrika. Sizozama kakhulu ukuthi kuba abantu kukhona iNorthwest University Northwest Province, so ibona abayingxenye kuma-partners akhona and sizozama ngandlela zonke ukuthi wonke ama-provinces awu-9 abantu bakwazi ukuthi bazuze ngale nto esizobe sizoyilontsha namhlanje. Enkosi kakhulu ngexesha lakho lo ke bengumnumzana uSibongiseni Mkhize noyi-CEO phayana eRobben Island esixelela banzi ngephulo likaMandela 27. Kungako ke thina isinako apha eNelson Mandela Gateway, intambo ndizibuyisela kuwe eRhawutini Yolanda. Okay. Yes, but I'm done with it. Okay, sorry for all that. See you, I think
Sizawuqhubekeka ne-commission sebelapho commissioner. When you're dealing with the other matter we were dealing with before lunch, the question of the arrests, do I understand that you, I think you did say that you're prepared to make the dockets available to the evidence leaders? They can then satisfy themselves, because we obviously can't have an inquiry about it here now. They can satisfy themselves as to a number of matters. Whether the people arrested have been listed as witnesses who it's proposed to be called, whether the charges in respect to which they have been arrested are indeed covered by the list to which you referred, or not, whether the charges in respect to which they've been arrested have relevance in respect to the matters which we are called upon to inquire into. I take it you're quite happy to make the dockets available to the evidence leaders on that basis, as was done in the case of the other dockets. It's an unfortunate precedent, but we'll abide by it.
uthi ke into yenziwa I don't know it was unfortunate, but it's certainly the precedent, and I'm glad you're prepared to abide by it. Mr. Mpofu, you wanted to say something before we adjourned. I take it that deals with the problem. Once once the evidence leaders have seen those dockets, the matter can, if necessary, be raised again. In the meanwhile, we have the assurance which was given last time that it's not the intention of SAPS to arrest people who are, how was it put, who are involved in those cases that are listed in Exhibit L. No, that's what Mr. Semenya said, his learned colleague should have said, and is that correct? No, Chair. Put it right, please. The transcript is that the no arrests was in relation to the matter cited in L as those cases mentioned. But I must also place on record that, for instance, there are a whole number of blank spaces in the statement of Mr. X. Those people are subject to arrest when the police find it appropriate to effect those arrests. All right. Yes, I was trying to remember the words, the assurance that your colleague gave us when he appeared before us. You have the transcript in front of you. What does it say? It reads, Chair, we place on record that no arrests relating to the events in Marikina have occurred since November 2012. into ayitshoyo ke ugaba wakhe asebenza nayo senior council ukusukela ngoNovember 2012 akukho bantu baye babanjwa ngokunxulumene nanto ezenzeke pha eMarikana. Also allegations relating to torture. I take it you have no difficulty in giving an assurance that nothing which can be described as torture will take place. By matter of law, that must be so, Chair. Uthi akukhona abantu ke ngoku abazawunithekiswa. So Mpofu, shall we leave it there for the time being? No. We can't leave it there, Chairperson. No. Why can't we? What I've suggested would I thought give protection to everybody in the meanwhile. If the statements, there's a dispute of fact, as I understand it, between you and Mr. Semenya as to whether the arrests that took place have relevance in relation to the matters we're investigating. It's one of the issues. That's something which the evidence leaders can satisfy themselves about when they've seen the dockets. Well, Chairperson, maybe you might want to hear me out. Thank you. I was hearing you, right? Thank you. It wouldn't be appropriate for me to make a ruling against you without hearing you. Yes, thank you very much. Or even in my favor, Chairperson. There is that possibility. Now, I will listen to you. If you persuade me you're entitled to a ruling in your favor, you'll get one. If you don't, you won't. Thank you. That's better. Thank you, Chair. Chairperson, firstly, I just want to say this. That I think we must all resist any impression that might be created that the parties are not treated equally in relation to any matter. That all the parties represented here, whatever their ranks or status, must be treated exactly in the same manner. That's the first issue. The second issue is that these allegations of torture are quite serious. And it's not just a technical matter of procedure. We raised this last year in exactly the same manner that it was raised in the carte blanche program. Namely, the police obviously are entitled to carry on with their work. No, we can't stop them from doing so. However, the day I raised this, it was the following day after on the previous day, people coming from here were stopped, including women, and manhandled and made to lie on the road and so on. And the following day, the people came and told us stories of
gruesome torture, which I don't want to repeat. And even then, Chairperson, with great respect, the debate suddenly became about whether matters of collegiality, whether Mr. Semenya had been informed and so on. And since then, there's been no addressing of the fundamental issue that we raised, which was that by those allegations of torture alone, true or false, that the intention, or rather the effect, would have been to dissuade potential witnesses to the Commission from coming forward. We're not dealing with whether the allegations themselves were true or not. The mere raising of that possibility that a potential witness was arrested and so on. Now, what has happened is we were given assurances. That's why I'm not interested in assurances at this stage. We were given assurances then that this was not going to happen. Now, we are in January this year, and really all I was raising this morning was a simple matter which I think Mr. Semenya in a way has addressed, which is that the sentence that he has raised, which says, which was in Mr. Matibedi's statement, we place on record that no arrests relating to the events in Marikina have occurred since November 2012, is not correct. It's factually not correct, as it is put here. Maybe with the qualifications that have now been put, it may or may not be. But what we are raising this morning is that this is not true, and we stick by that. But that's not even the issue, Chairperson, with great respect. The issue here is not about case numbers. I mean, I think that is the worst red herring that I've ever heard. Obviously, when people are arrested in January, the case number is not going to be those case numbers listed in Exhibit L, which are for August of 2012. I mean, that's just an obvious fact. Even the people who were arrested in November when we raised this were arrested under different case numbers for the obvious reasons that I've just stated. Case numbers, it's docket number, CAS number. CAS isn't a case number. Yes, it's docket number. What used to be called an RCI in the old days. Correct. Or an RCA. Yeah. It's the registration number of that particular complaint charge in the registers of the relevant police station. Yes. It's not a case number. Yeah, well, whatever it's called, the docket number or whatever it is, or the CAS number, that is not the issue. The only issue here which we have raised and which was raised in the program, you must remember this statement was not just made ex cathedra. It was made to show that the carte blanche program was factually incorrect. That's the issue. And the carte blanche program was correct in the sense that these people that we raised the issue of this morning said to the police in affidavits made on the 21st of January, which were used in court on the 29th of January, when the police opposed their bail. A constable, Mafora, gave evidence opposing the bail of these people, and these statements were submitted in court, where the people said, among others, two things. One, I have been severely tortured. Two, I am expected to be a witness in the commission, or at least these matters that I'm dealing with have something to do with the commission. So the commission was specifically mentioned. Of course, we know that the SAPS is a large organization, so one can expect if some section of it doesn't know what another one is doing. And that's not what I'm addressing. The point of the matter is that the police, at least as an institution, are fully aware of these allegations of torture, are fully aware of arrests which have been made subsequent to November, and to come to the commission and make this statement, which is clearly not in conformity with that, is something that we wanted to correct. And the only reason we wanted to correct it in this forum is simply because Carte Blanche produced a program. The SAPS, on their own volition, chose to respond not to Carte Blanche but to come here to this commission and make a statement. And therefore it is in this very same forum that we are trying to also be given a voice to correct that statement. And that's the point I wanted to make before lunch, was simply that we cannot allow them to respond to something that I've raised without giving the people who've raised the complaint a voice. Yeah, clearly you're entitled to respond to what they have to say. But
I'm concerned about something else. That is, I'm concerned if there are about allegations that police have been guilty, particular policemen have been guilty, policemen, men and women, being guilty of conduct which is calculated to interfere with the workings of this commission. It can interfere with the workings of the commission in several ways. Firstly, it can discourage people who can give important evidence from coming, if these allegations are true. Alternatively, even if it doesn't go that far, it can affect the perception of the public in relation to this commission. The public may come under the belief that this commission won't be able to produce a proper answer to the questions posed to it because of matters of this kind. That is why I've suggested, and I persist in this request, and it's been acceded to, or we've got an undertaking that it will be acceded to, that the dockets of the cases in question be made available to the evidence leaders so they can examine them, because we can't have a factual inquiry here. Sure. They can examine them, see a number of things. Firstly, whether these are witnesses whose names have been given already as people who propose to be called, which is one of the aspects. Secondly, to see whether the charges in respect to which they've been arrested have a bearing on the matters which we are investigating, because we've been told that they don't. So that's something that can be, I would take it, can be verified. So Mr. Semenya has agreed to do that, and let him do that. Let the evidence leaders look at the matter, and then in the light of what happens thereafter, we can possibly revisit it. Yes. But it is important that the public should not have any perception that this commission is being interfered with, or being interfered with is perhaps too strong a word. The things are being done which may prevent it from doing its work properly. And that's something that we as commissioners obviously are concerned about. So let's leave the matter there for the moment and carry on with the evidence. Well, Chairperson, sorry, I won't be long. I just want to say this in aid of what you're saying. That whatever the solution is going to be, the impression must never be created that the torture of people who are linked, however tenuously, whether they are under case number X or Y or Z, to the work of the commission, is allowed simply because it's one case number or another. The whole issue is that, as I say, however tenuous the link, the mere fact that people, I can assure you that one of these people, I took his statement myself in December. He may or may not be called as a witness, but he doesn't know that. All he knows is that he's been approached by us, a statement has been taken, and that's all he said to the police. I'm expected to be a witness at the commission. So all I'm saying is that these technicalities about case numbers or whatever it is should not detract from the real issue, which is that witnesses will be dissuaded or intimidated if they think that another potential witness has been. Well, I hope the way I phrase it at the end it doesn't enmesh me in any technicalities of any kind. There's another point I want to make that's relevant, and that is, if there are allegations of torture, not directly relevant to what we're concerned with, we're not here to investigate them. That's what IPID exists for. Exactly. And if there are people who allege that they've been tortured, then the matter must be reported to the Independent Investigation Division, IPID, and they will, I'm sure, investigate the allegations as thoroughly as can be done. Dalimpofu into babavumelana nethethwa ngapolisa umhlekazi uMthibeti into kubakho abantu baye babanjwe kusukela ngoNovember kunyaka odluleyo ngoba bakhona bathe babanjwa kwaye ku statements abo bathe kungenzeka into bakube ngamangqina kule commission konke into ethethwe yakho into ba ezo case nezo docket izawunikwa evidence leaders abazawuthi bona bazijongisile amatyala babone baphande bayizonto ezo ziyinyaniso nangoba kufuna kunikwe abantu benza into babacimba into kubana mhlambi kukho indlela yokuphazanyiswa ngayo indlela eqhuba ngayo le commission. Semenya, I've already reminded your witness that she's under oath. Would you please proceed with your examination in chief? Thank you, Chair. General, just to tidy up another matter before the adjournment, can you explain through your own and with your own words
what General Rantu was doing, which precipitated the objection. Sicela ke ngamazwi akho General ukusichazela into yokuba intoni libeyenza kanye kanye uGeneral Rantu leyenza into yokuba abanye bengathi banengxaki bayiphikisa. This morning I appreciated the voluminous documents that I had to deal with, and I requested assistance so that as we go through the process I could have somebody helping me just to page through the many documents that were before us. Kusasa ndiye ndabona ke ngokuqwebu le endinalo apha oluninzi ndaye ndacela ke umuntu oba ndifumana uncedo xa kuzotyhilwa lo maqwebu ango. Because I realized that I could probably cause a lot of delays and a lot of confusion to this commission. Ngoba ndiye ndaqaphela into yokubana ndiza kwenza into yoba ingahambi ngokukhawuleza le commission. At the time when this matter was raised, I had two documents before me, and I realized that on the one document I had some notes, and I was asking her to actually open that document for me, where you asked me a question about the 14th. Apha phambi kwam ke bendiphethe amaxwebhu amabini nje kukhona apho enye ke ngoku bendibhale kuyo inotes zam apho ndiye ndamcela into yoba andivulele elo xwebhu elo. Okay, let's proceed. The 14th of August, did you remember where you were? Usakhumbula ukuba wawuphi nge-14 ka-August? On the 14th of August, I was not in Marikina, I was in Parliament. Ndangekho seMarikana nge-14 ka-August, ndandiseParliament. Did you receive any reports in relation to events at Marikina on the 14th? Ngala mhla u-14 wake wafumana ingxelo ngezinto ezasenzeka phaa eMarikana? Yes, I continued to receive reports and updates, and on that day, the update I received was that another dead body was found of a person who was killed, who was alleged to be a supervisor of the mine, who had a skull on his chest. Ewe ndaye ndaqhubekeka ngoyifumana ingxelo ngoba kwathiwa kukho umntu wafunyanwa umzimba womntu oswelekileyo lo wayi-supervisor kwaye kwakubekwe ngoku ithambo lentloko esubeni sakhe. A skull of a cattle. Yes, a skull of a cattle. Kuthiwa lithambo lentloko ke lenkomo. Then you continue to describe an event on the 15th of August 2012. Kulapho ke nge-August 15 ke-2012 uye wabakho i-event oyihambayo. On the 15th of August 2012, whilst I was attending the South African Police Services National Management Forum meeting in Midrand, which General Bombo attends as a provincial commissioner, I was informed by Lieutenant General Bombo of a possibility of a peaceful resolution being reached. Ke ngoku nge-15 ka-August 2012 ngeli xesha bendiye kwi-National Management Forum intlanganiso esemidrand ye-SAPS ndaxelwa ke ngoku ngu-Lieutenant General Mbombo ukuba kungenzeka into yokuba kubekho isisombululo efikwa kuso soxolo. She informed me that she had been told that Mr. Matunjwa of AMCU had promised that the protesters would lay down their weapons at the Kopi at 9 on the morning of the 16th August 2012, and that thereafter they will leave the Kopi. Uthi wandixelela into yokuba uxelelwe ngumathunjwa we-AMCU ukuba uthenjiswe ukuba abaqhankqalazi bazobeka phantsi izixhobo zabo phaa entabeni ngentsimbi ye-9 nge-16 2012 emva koko bamke phaa entabeni. Lieutenant General Mbombo further informed me that if the above, that undertaking of putting down their weapons and leaving the Kopi failed to materialize, the police would have to disperse the crowd. Wandixelela ke ngoku Lieutenant General Mbombo ukuba le nto yayithenjisiwe zange iphumelele ukutshoko ukubeka phantsi izixhobo nokushiya intaba amapolisa ayezawuhlakaza isihlwele.
What time more or less is this conversation happening? Lento ke yayithethwa nini? This conversation took place in the early midday part of the morning when we were at the meeting. Uthi ke ngoku lento ngengxoxo yaba kho ngemini maqanda ngelo xesha sasilapho kwintlanganiso. Yes, and you deal with the afternoon of the 16th of August 2012. What happened there? Kwenzeka ntoni nge-16 August 2012 emva kwemini? On that afternoon, I received a call from General Bobo, who informed me also that the decision to implement a special operation a special operation plan. Into endayixelwa nguLieutenant General Mbombo sisigqibo esasithathiwe into yoba benze lento phaya eplanini yokuthi bazohlakaza isihlwele. A lot later that day, though, do you again speak to Lieutenant General Mbombo? Emva kwexesha elithile ngalaa mini uye waba nodliwano-ndlebe wathetha noGeneral Mbombo. Later that day of the 16th, Lieutenant General Bobo informed me about the tragedy that had just occurred. Emva kwemini kwangaloo mini leyo uLieutenant General Mbombo wandixelela ngentlekele eyenzekayo. More or less, what time does that happen? Singathi xa uthekelelayo kwangoba namaxesha ngoko. That time is around late afternoon, maybe 3, 4, that type. Could have even been much later, around 3, 4, 5, that time. Uthi ke ixesha elo mhlambi kwakunguphaa ngentsimbi yesithathu emva kwemini okanye yesine ukuya kweyesihlanu. What does it say about that tragedy? Wathini ngaloo ntlekele? She said that the protesters had charged at the police line with an assortment of dangerous weapons. Wathi ke abaqhankqalazi bonda baya emapoliseni ngezixhobo ezilunhlobo-ntlobo ezazinobungozi. She also relayed that the police had also been fired at and that the police had shot and killed a number of protesters, which later turned out as 34, and they had done so in private defense. Wathi into yokuba amapolisa nawo adutyulwa nokuthi amapolisa adubulabulala iqela ke labaqhankqalazi kwathi ekugqibeleni kubonakala uba bayi-34 enza njalo wona amapolisa ngokuzikhusela. I was also informed that there were other people who were injured. Ndaxelwa nokuba kukho abantu abathile abathi bonzakala. She also stated that 215 protesters had also been arrested. Wathi nokuba abaqhankqalazi abayi-259 babanjiwe. I then related the same information to the Minister of Police telephonically and advised him that I shall be attending to the matter personally. Ndawugqithisa ke lo myalezo lowo kumphathiswa wamapolisa ngomnxeba ndatsho kuye mna into yokuba mna ubuqondizawo yapho ndiyozibonela. Do you then go to Marikina? Waya ke Marikana? Yes, late. Ewe, emva kwemini, emva kwexesha. On the same day I traveled to Marikina. Kwangaloo mini ndaya ke eMarikana, where I met General Mbombo and the subs team at the job, and I was given a briefing of the events that had happened. Apho ke ngoku ndathi ndaya eMarikana ndadibana uGeneral Mbombo kunye neqela lamapolisa leJOC. Apho ndanikwa ke ngoku ingxelo ngesehlo esenzekayo. I received a briefing from Lieutenant General Mbombo, assisted by General Anandale, General Naidu, Brigadier Khaled, and Lieutenant Colonel Scott. Ndafumana ke lo ngxelo kuGeneral Mbombo incedwa nguGeneral Anandale noGeneral Naidu noBrigadier Khaled noLieutenant Colonel Scott. And at that time at the job, I was told that the scene of the accident is cordoned off and is being managed by IPID. It's being prepared to be handed over to IPID, and they are the managers of that scene. Kwakusuthiwa ke ngoku lo mba yayisengumba we-IPID ngabo ke ngoku kwakufuneke baqhubekeke apho kule ndawo yesohlakalo.
Okay. Please proceed. At the close of the briefing, that day we agreed that we shall the next day hold a press conference. And I may also say that there was a lot of media who wanted us to hold a press conference on that day. We could not do so because all the facts were not yet collected, and we thought it would be prudent for us to hold the press conference the next day, and we informed everybody accordingly. Ditike sithe xa kusoqunjelwa ke ngoku ekhutshela ingxelo sagqiba lokubeni ke ngoku ukuzonika ingxelo koonondaba kuzokwenzeka imini elandelayo isathu kubana besingenakwazi ukuthi senze elo xesha ngoba singafumani inkcazelo yaneleyo sabona uba into izobabulumko ukuba loo nto leyo yenzeke ngemini elandelayo. Where was the President of the Republic that day? Urhulumente nangalamini uMzantsi Afrika wayephi? The President of the country was in Mozambique. There was a SADC meeting. Umongameli ke wayeseMozambique kukho intlanganiso ye-SADC. Was he appraised of the developments that were happening in the country? Waxelela ngezinto ezazisenzeka apha ke kwi-country yethu. We were phoned by the Minister of International Relations to make an inquiry about this incident. Saye satsalela umnxeba ke ngumphathiswa we-International Relations efuna ukwazi ngesehlo. And was that done in writing? Yenziwa loo nto kubhalwe phantsi? Yes, we issued an internal briefing to the minister. Wesamnika uminister ke ingxelo ngaphakathi. Might I give you a document to share which we would, with your permission, have it marked Exhibit FF4? Ndiyafuna ukuba ke ngoku uxwebhu ondizalubiza ngokuba Exhibit FF4. I understood the single page 7 to be FF4, which means that the new exhibit will be FF5. You may be right, but I didn't make a note that we gave it a separate description. May I say that if we did, I hereby amend it. This will be FF4, and the single page can be called, if it's called anything else, can be called FF3.3A. That'll sort it out. Thank you, Chair. Is an internal brief. Ingxelo ke yenziwa ngaphakathi apha kwisikole ingxelo le. For whom was it prepared? Thank you, Chair. Well, the document in summary is drafted with the benefit of the commanders, am I right? Yenziwa ke ngoku le xwebhu ke abantu abanegalelo abanye zikhomanda kunjalo? Yes. Ewe. This is my question. I think possibly you didn't hear me. For whom was this internal brief prepared? Le internal briefing ke ingxelo lena yayibhalelwe bani, ilungiselelwe bani? It was prepared for the Minister of International Relations, who called to inquire about the incident. Yayibhalelwe uMinister of International Relations owafowuna efuna ukwazi. She was in Mozambique with the President at the SADC meeting, is that right? Yes, she was. Wayephayana naye eMozambique kuloo ntlanganiso leyo ye-SADC. And they were looking for this information to make what judgment call? Can you repeat again? To make what judgment call? What was this information necessary for them? Isizathu sokuba bafuna ukwazi loo nkcazelo okanye ufumana ingxelo enjalo yayintoni na?
When I spoke to the minister, their concern was the gravity of the matter. Inqalabo yaka Mr. Pantita naye yayibubuzaza balo nto leyo. And she indicated to me that she needed facts in order for the president to consider his continuation or non-continuation of the meeting. Wayefuna ke unkazelo leyo ingxelo kwenzele ukhulumente azobona into ba uzawuqhubekeka lo ntlanganiso okanye akazawuqhubekeka nayo na. Then the document deals with the background, the history of the events and the actions of SAPS. Kubhalwe ke ukintsusa unobangela walento esenzeka nento kanye izenzo ze SAPS apha kuliqephu. But there are not issues over which you are able to vouch for their factual correctness. Am I correct, Commissioner? Kodwa izi zinto nawe ongathi ungaqinisekisa ubunjalo bazo. Yes. It was informed by operations. Into ke ngoko ulwazi olazwa ne operations ezo. So what happens then on the 16th, the evening, after you had agreed to hold a press conference the following day? Kwenzeka ntoni ke ngoku emva ba nithatha isigqibo sokuba ngemilandelayo nizawunika ingxelo konondaba. Sorry, forgive me interrupting. May I inquire when this document F4 was prepared? I take it the request came on the 16th because presumably it was full of, the international news media were full of reports of the incident. So I take it the Minister of International Affairs asked for a brief on the same day or early the next day? What happened? Ufuna ukwazi ke ngoku into ba waqela ufumana ingxelo enjalo ninike kulo minister lo ngoba ilento okuthiwa yenzeke nge-16 wafuneka ngalo mini okanye ngemilandelayo. It is almost very late on the 16th and it's sent almost in the early hours on the 17th. So this document was then sent in the early hours, sometime after midnight, on the morning of the 17th? Yes. Uthi ke yalungiselelwa kusebusuku nge-16 kodwa yathunyelwa kusekuseni kakhulu ngomhla we-17. On the 17th, you then go to Marikina? Waye Marikina nge-17. On the afternoon of the 17th, we returned to Lonmin. Emva kwemini ke ngomhla we-17 ka-Agasti sabuyela eLonmin. I think there is something else that I omitted. My apologies. Mhlawumbi ndicinga uba kukhona into engenye endiyishiye engayitshongo. I think on the 17th we start off by addressing a press conference. Ndicinga uba nge-17 saqala ngokunika ingxelo ke ngoku kwiintatheli. I had already indicated that on the 16th we decided to hold a press conference on the 17th at 11. Njengoba bendithi nge-16 sagqiba into yoba le ngxelo ezawunikwa oonondaba iza kwenziwa ngemini elandelayo nge-17 ngentsimbi ye-11. The purpose of the press conference was to address the press with regards to the events of the 16th of August. Injongo ke yokuba sinike ingxelo kwintatheli kwakufuna ubaxelela ngento ezenzeke ngala mhla we-16. As the National Commissioner, I had to take the lead in giving that address and the information. Njenge National Commissioner ndingokhokhelayo kwakufuneka mna ndize ndinike ingxelo elolu hlobo. Can I give you another document and please identify it for us? Ndicela ukuba elunye uxwebhu uzawutsho ke aba evidence loba bubungqina buphi. Will be triple F5. Chair. Thank you very much. The media statement, effectively by the witness. Indeed, Chair. Kuthiwa intetho eyenziwe ngamapolisa konondaba.
The document, Commissioner, is a media statement. It deals with the remorse the police have as a result of the tragedy, correct? Le ngxelo lena ibonisa usiza amapolisa nalo uvelwano ngenxa yentlekele eyenzekayo injalo. Yes, it is correct. Ewe injalo. Refers to the legal responsibilities of the police. Ithetha ke ngoxanduva lamapolisa ngokwasemthethweni. Yes, it is true. Ewe inyani. It details some accounts covering the period of 10th August 2012 to the 16th, to the 13th. The 13th. To the 16th. Ithetha ke ngeziganeko ezithi zenzeka ukusuka ngomhla weshumi uyotsho ngomhla weshumi elinesithandathu. Yes, it does. Ewe iyazichaza ezo zinto. The facts in the document would have who as their source, the factual account of events. Ezi zinto ke ngoku kuthiwa izinto ezenzekileyo kubani lo uze nengxelo okanye ulwazi olunjalo. These are the facts given by my commanders who were here in Marikina. Ke yonke into ebhalwe apha ulwazi lwayo lufumaneke kwiikhomanda ezazikho apha eMarikana. And the afternoon of the 17th, after the press conference has happened, where did you go? Emvani basekugqityiwe ke ukunika ingxelo kuyintatheli uye wayaphi. When I returned from the press conference on the 17th, I returned to Lonmin, where I attended a parade that was arranged by our employee health and wellness team for the members of SAPS. Ekusukeni kwam apho ke ngoku nge-17 kaAgasti ndabuyela phaya eLonmin apho ndaya kwiparade eyayilungiselelwe i-employee health and wellness personnel apho kuzabakho umthandazo ke ngoku nalapho kuzabakho ulwaluleko olukhoyo. Did you address the parade? Nguwe wathi wathetha apho kuloo parade? Yes, I did address members at the parade, and I would like to indicate that I met members that were very shaken, members that were very traumatized, and at the time they needed to still continue to do their work because issues at Marikina still required the attention of the police. Ewe ndaye ndathetha ke nala malungu ndiwakhuthaza uba baqhubekeke uya kwi-session ezilohlobo uba bazofumana ukuphila apha emphefumlweni emoyeni nanjengoba bebonakala beyingcangcazela kwaye baphazamisekile nasemphefumlweni ukwenzela bazokwazi ukuthi baqhubekeke nomsebenzi wabo. We had our spiritual leaders at that meeting and we sang and we prayed. Saye sabane ngokheli zethu ze nkolo kwaye kwathandazwa nokuthandazwa apho. We took time also to again just outline our employee health and wellness offerings, and we encourage members who are feeling weak to attend those sessions. Siye sakhuthaza amalungu ango aziva bebuthakathaka beethe into yokuba bazihambe baye kwezo session ezo. Because it was very necessary for their own spiritual, emotional, and I presume physical healing. Ngoba ndicinga into yayifuneka umuntu abazokwazi ukufumana ke ngokuqina baphile enyameni emphefumlweni nasemoyeni. Do you know on the 17th the whereabouts of the president? Uyazi into yokuba umongameli urhulumente wayephi nge-17? On the 17th in the evening, the president visited Marikina and we all attended a press conference that he held. 17 ke ngoku kuthiwa wayebakhona ezile eMarikana urhulumente apho wayethe wachophela
apha kwakunikwa ingxelo ke ngoku kwiintatheli. Anything significant with that press conference? Ikhona into eyayibalulekile ke ngaloo ngxelo yayinikwa oonondaba. Two significant things that came out of that conference was first and foremost his announcement of an interministerial committee that was to come and work with communities in Marikina to assist members who were also traumatized and had lost their loved ones. Into qala ebaleke kakhulu kwezinto ezimbini ezibalulekileyo kwakukuthi athi makubeke ikomiti ezawunceda abasekuhlaleni ukunceda ingakumbi apho bathe bachaphazeleka namalungu entsapho zabo abathi balahlekelwa zintsapho zabo. He also at that press conference articulated his intention to establish a commission of inquiry. Waye kwakhona apho kulo ngxelo wayekhupha wabonisa injongo zakhe zokuba kusekwe ikomishini yophando. And it is a notorious fact that this commission was established and later the terms of reference settled. Into eziwayo leyo into yokuba kwathi kwasekwa le commission kuyo ngoku. That is my understanding. Into endiyaziyo leyo. On the 18th of August, one member who was fatally wounded on that day was buried. Warrant Officer Munene. Ngomhla wa 18 kaAugust ke omnye owemapolisa wa Phiyega waze wasweleka wangcwatywa uwarrant officer Munini. Yes, it is true. Do you know what happened in relation to his burial? Ngokubhekisele kumngcwabo wakhe uyazi into eyenzekayo? Yes, we delegated Lieutenant General Masemula, who is the Deputy National Commissioner for Visible Policing, to lead a delegation of police to attend the funeral of Warrant Officer Munene. Saye sathuma sakhupha bathunywa omnye wabo wayenesikhundla esikhulu emapoliseni bawumasemula ukuba akhokhele amapolisa athile kuba kuyiwe kulo mngcwabo lowo. And the following day was the burial of Warrant Officer Lepaku. Can you tell us about that? Mina ndaye kwaye kwangcwatywa Warrant Officer Lepaku, ungasixelela ngayo leyo? On the 19th of August 2012, I attended the funeral of the late Warrant Officer Lepaku, one of the two police officers who lost their lives on the 13th of August, where I did address the mourners and the members of SAPS and encourage them to be resilient under the circumstances, given the fact that our job at Marikina was continuing, and as the nation was mourning, SAPS members were also joining in the mourning that the nation was going through. 19 ndaya kumngcwabo ke Warrant Officer Lepaku wayeswelekile ongomnye wapolisa waphulukwa nobomi bakhe ngomhla we-13 August. Apho ke ukundathi ndathetha nawo abazilileyo namalungu e-SAPS ndabacela into yobana baqine kuzo zonke iimeko njengoba amapolisa eqhubekeka nomsebenzi wabo nanjengoba amapolisa ayizilile njengoba ilizwe lonke nalo lalizilile. Might I give you a copy of a document for identification by you? This will be triple F6. I'm indebted to the chair. Reviewed by the Provincial Commissioner at Funeral Service of Warrant Officer Park. It is titled that way, Chair, but will canvass evidence as to how the document was dealt with. So we'll just call it then Tribute at Funeral of Warrant Officer Paku, 19 August 2000. I'm indebted to the chair.
Can you describe this document, General? Ungachaza ke olu xwebhu, General. This is a speech that was put together that was going to be read by General Zuki Zambombo for the funeral service of late Warrant Officer Lepaku. Yintetho le eyalungiselwa yabhalwa eyayiza kwenziwa General Mbombo emngcwabeni waka-Warrant Officer Lepaku. As a provincial commissioner in my absence, she would be the functionary for the function. Ke ngoku njengoba ndandizokubakho apho yena njenge commissioner yephondo wayezoba nguye othatha indawo. As per our protocol, when I come, I become the functionary. Ngendlela ke sithi sebenze ngayo ngokwesikhundla zethu xa ndiza iba ndim ke ochophelayo. It was for that reason that the prepared speech that was done by SAPS was read by myself at the funeral of Silo Ronili Paku. Yilondo ke phakula mncwabo kuwaka Silo Ronili Paku yaba ndim ofunda lo ntetho yayibhaliwe. The document recognizes various dignitaries, correct? Kubhaliwe abantu abaninzi ababekekileyo ke abahlonitshwayo apha kulo xwebhu injalo. Yes. Ewe. Draws from scripture, words of comfort. Yes, it does. Kubhaliwe ke ngokuthathwa pha kwizibhalo ezingcwele amazwi entuthuzelo kunjalo. And why the police were there to pay their respect to Warrant Officer Lepaku. Nokuba kuthena amapolisa pha ayonika imbeko yabo ku Warrant Officer Lepaku. Yes. Ewe. It also describes the difficult circumstances under which the men and women in blue experience in the daily workings for the service. Bachazile nobunzima ke lo madoda nabafazi abanxiba eziluhlaza abadibana nabo kumsebenzi wabo abawenza nsuku zonke. Yes. Ewe. The unacceptable fact about how they are attacked and brutally killed in some of these confrontations. Kuchazwe lapho into yokuba xa kukho ungquzulwano kuba khapha bahlaselwa baze babulawe khona. Yes. Ewe. It also encourages members to remain focused in relation to their responsibilities. Kuthiwa mabahlale beqinisile kakhulu kuxanduva abanalo amalungu ona ango. Yes, it does. Ewe, iyatsho. And cites a poem of an unknown author about loss. Kukho ke ngoku apho kukho amazwi embongi umbhali wawo ayaziwa ke ngoba ngubani kodwa ke kuthethwa ngokulahlekelwa. Yes. Ewe. May I also indicate through your permission Mandi chaze kakhona ngemvume yakho that on the first paragraph, whereas those members are recognized, the Honorable Minister Natim Tetwa did not attend. The Deputy Minister of Police was not at the funeral, Memagisokyu. I was there. The MEC for Human Settlement for Public Safety Northwest, Mr. Nonomaloi, attended, and Lieutenant General Mbombo as the PC of the province. Mandisho ke into kuba umphathiswa wezamapolisa ke obekekileyo unathi mthetho wayengekho kula mncwabo kwakunye nesekela lakhe uMekisothu wayengekho kodwa nalikhona pha uGeneral mna Mangwashi Phiyega kunye ne Public Safety MEC we Human Settlement ne-Liaison Water Northwest uNonomloyi kunye nomama lo uGeneral uMbombo wayekhona naye. Next, on the 20th of August, you did address a parade again, am I correct, General? Uye waba namazwi owatshoyo kwi-parade ngomhla wa-20 ka-August kunjalo, General? Yes, I confirm. Ewe, ndiyayingqina loo nto. What do you say at the
parade? Into no yewayithetha ke kule parade yayikho. I took the opportunity to inform members about developments that were taking place, that the President had decided to establish a commission of inquiry into the Marikina tragedy. I also informed them that a week of national mourning had also been declared by the President. Ndabaxelela ke ngoku into yokuba uye waseka iCommission yophando urhulumente ngale ntlekene yaseMarikana nokuba ngeveki kuza kubakho uzilo lwenziwa kwinguzwe lonke loo nto leyo nayo yayibhengeziwe. I also informed them of the establishment of the IMC and what role it was intended to play in Marikana. Ndaye ndabaxelela ke ngoku ngokusekwa kwa-IMC nokuba phaa eMarikana indima yayo izaba yintoni na. I thanked the members for having put many hours per shift in pursuit of peace and stability in the area. Ndiye ndabulela amalungu ke ngoku ngokusebenzisa iiyure ezininzi ngokwe-shift befuna ke ngoku kubekho uxolo nocwangco kummandla. I also underscored appreciation of their professional and embracing of the SOPs, the guidelines, the instructions through which they should perform their duties. Ndiye ndabancoma nendlela ke yobuchule ne-SOPs nokulandela kwabo indlela funeka bayisebenzise xa besenza umsebenzi wabo. And the Commission has had a brief excerpt of your address of that parade, and it is exhibit WWW6. Kuye kwadlalwa ke ivideo ethile ngokufutshane Sorry, I'm told it's WW6, not WW. We are not there yet. Lo video. This is an excerpt. Didn't get that, Mr. Chair? You were not on record. We didn't get what. Thank you. Yes, it's the excerpt was WW6. It was, I think, shown to us. It was a clip, if I remember, shown to us during Ms. Jelly's cross-examination. But for context, in general, and with the permission of the chair, we should play that videotape in its entirety. Now I have to give the whole video clip description. Probably be sensible to call it WW6.1 or something like that. At least so the two clearly linked. It's full clip of address. Full clip of address of 20 August. Chair, if I may interrupt, despite the fact that only a portion of the clip was played as the exhibit the last time around, the entire exhibit was marked as WW6. I see. Thank you. So we don't have to give it a further description as an exhibit. No, we don't. Thank you. Can we play that WW6 exhibit? Moral of Sandovo, my first number is 5162608. The time is now 5 to 10 of the 20th of August 2011. I'm at Long Mill Parade, where members of the SAPS are going to be brought by the National Commission. Here's the coverage. May I suggest that the interpreter in the meantime takes notes for this translation, which we
time for translation. So Mr. Semenya suggests you make notes and then interpret at the end. Thank you, Commissioner. Good morning. Is this on? It's not working. It's not working. It was just an hour. I think that can't switching on the hello. All right. Good morning. Good morning. We're indeed grateful for God for giving us the sun today. I trust that you've had time to just breathe, because that's all you could do probably for the past few days. Did you get time to breathe? To breathe. I didn't hear you. Did you get time to breathe? No. Did you get time to breathe? Thank you. I think first and foremost, let's just be grateful that we all still have we can just breathe. Thank you very much. I'm here really to say to all of you, stay strong. Let me start there by just saying stay strong. We recognize as the leadership and as this country that all of you are going through very trying times, very challenging times. I come before you to actually say, trying as it may be, mourning as we are, let us take note of the fact that whatever happened represents the best of responsible policing. You did what you did because you were being responsible. You were making sure that you continue to live your oath of ensuring that South Africans are safe and that you equally are a citizen of this country and safety starts with you. So for that, I just want to once more thank you for having done what you did, for having endured the challenges that we endured. And as we mourn as a country, let us remember that the pain that everybody is feeling is felt by all of us. But all we did was to do our job and to do it in the manner that we are trained, that we know it should be done responsibly, caringly, and focusing on that which is our core responsibility. I'm here thinking that, taking the opportunity to explain one or two things. Since the day we had the challenge that we had, a lot has been happening. I'd like to thank everybody who is in leadership here, ensuring that they keep you informed, they do what they're supposed to do, so that we continue with the job that brought us together here. We've also seen a number of visits. We've had our minister coming to talk to us, and we appreciate the fact that when we were challenged as police, he was here to also say to us, be comforted, we understand, we're with you, let's help you where we can. We had a press conference where we had to explain to the entire world, to the nation, to everybody about the work that we did.
to explain the facts of what evolved and what has happened. We've done so, and we believe as the leadership that we represented you well, because all we did was to be open, transparent, and take the facts as they are to everybody. We didn't judge, we didn't tell anybody, to think the way we do. It is up to people to assess the facts that we've put forward and judge us on the basis of it. Most of you would be listening to a number of news bulletins, you would be reading newspapers, and the reports are balanced. All we did on your behalf, on behalf of all of us, was to give facts as they happened, and we also took the responsibility to ensure that we not only tell them, we had visuals of what has happened, pictures of what has happened, so that people can judge for themselves based on facts. We also, after the press conference, had the president visiting. The president came to the site. He met with us. We gave him a briefing. He read his statement, which most of you would have heard over the television. And I also want to talk to some of the issues that came out of his statement. He also gave us chance as a police to share with him the factual presentation that we shared with everybody. We took time to do so. We read the statement to him. We showed him all the visuals together with his entourage. He proceeded to visit those who were injured in the hospital because he's the president of everybody in this country. In his statement, the president announced the fact that they're looking at establishing a commission of inquiry. The commission of inquiry is not looking at just us as police. It's looking at everything. It's looking at the nature of violence in the mines. It's looking at the mobilization that we have experienced. It's looking at the facts that we have presented. It's looking at the mining industry as such. And I'm sure that when they announce the terms of reference, we will come to realize that the Commission of Inquiry is not about us as police. We will have to make our inputs, and we are ready to do so because we have facts, we have documentation, we have pictures, we have you who are out there, who experienced what has taken place. So I can confidently say to you that as a leadership, we will be ready to also make our input when we are invited to do so. So do not think that you are being persecuted as police, and do not fear anything. Continue to do your work the way you're supposed to be doing it. We've been trained and we do it well, and continue to do so responsibly, being as the professionals that we know you to be. The other thing that is happening that I think I should share with you is the fact that today we are having a committee that has been appointed by the president, a committee, an interministerial committee, which is going to look at broader issues, to look at the community here, to say how else can they be helped, what else needs to be done, whether it's from welfare, whether it's from health, whether it's from intelligence. So there are a number of ministries, ministers from the various ministries led by Minister Chavani, who will be meeting today. We are facilitating that. We will also brief them and share with them the facts as we shared with the others. So today, as the leadership, we will also go share facts with them so that they can be briefed about the work that we've done, whilst they go on to look at how they help on counseling, welfare needs, and all that. And it's not only for the community. They will also be concerned about our well-being. And I'm sure they'll be looking at what else do we need as police to be assisted in terms of, the challenges that we may have faced, because I know we are hurting, I know we are bruised, I know we are challenged, and we too are human. We too need to be taken care of. Once we are doing so and we are making sure that we take care of each other in the police, there is also caring coming also towards us.
So we will take the opportunity to also share some thoughts around what sort of needs we have as police based on the processes that have been taking place. Finally, you would have heard over the radio that the President has declared a week of mourning where he's inviting the nation for prayers. Prayers for us as police, prayers for the communities that have been affected, and I'm hoping that we also would have some time on Thursday, if we're still here, to have our own time just to pray for this country, to pray for us, to pray for our energy and ability to continue walking. And I hope that this information assists you to understand processes that are taking place. And let me say to you, ours is a journey that is not about to stop. Ours is a journey that requires to be continued. Ours is a journey that is non-negotiable. We are here to ensure that South Africans are safe and are secure. And let me say to you, in this big river has a lot of tributaries. Let us bring our focus into the main river. Let's march on and ensure that we continue to do our work well, good and professionally, and keep South Africa safe and secure. I thank you all, and I'd like to congratulate each and every one of you for the strength that you continue to carry, for the commitment that you continue to show. I want to be unpolice-like. I want you to actually applaud yourself. I thank you very much, and I do want to say to you, we love you all, and we love you truly. Thank you. Ngokufutshane uqale ngokubonisa nizawushangathela ke la mazwi uthi ndiqala ngokuthi Thomba ndifumene ixesha manikwazi ukuthi ndiphefumle nangona bethe bona xa bephendula hayi uthi ke ndiziva ke ngonoxilibana ukuthi kuni qinani ngokuba ndithi kuni ke kulo lonke elizwe kunzima sizilile siyibonile into eyenzekileyo kwaye niyazibonisa njengabantu abakhathalayo kwaye naqinisekisa into yoba uMzantsi Afrika lilizwe elikhuselekileyo kwaye nani ningabahlali uthi ke ngoku enkosi ngokuzinikezela kwenu njengoba sizilile njengelizwe kubuhlungu ukuthi sonke kodwa ke umsebenzi sigxininisa uxanduva lwethu uthi ke enkosi nakwinkokheli eziqhubekeka ngokunipha ingxelo kuba nikwazi uqhubekeka ngomsebenzi kodwa siyavuma into yokuba imicelimngeni ikhona kodwa ke sithi kuni thuthuzelekani nina enithe nalahlekelwa zizilamane zenu uthi ke siye sachaza kwilizwe lonke kuba yintoni eyenzekileyo uthi ke ekwenzeni njalo sibe nenyani akho mntu siye samgxeka okanye samgweba kodwa ke nabantu xa bebona bona bazawuthi ngokwabo bazigwebele ngokwabo uthi ndiyathemba uba nifunde amaphepha najonga nakwindaba ukuba sithe phofu ke thina ngonokwethu siqinisekile into yoba kuyo yonke le nto bisenzeka sibe nawo amafoto kunye nevidiyo ngoko ke abantu bona ngabo bazazigwebela ngokwabo uye waza ke umongameli sababonisa ke izividiyo enamahlakani akhe kukho apho ke othe waya naye esibhedlele eyotyelela abangcwelekileyo ngokuba ngurhulumente womntu wonke uthe ke nakwintetho yakhe urhulumente uzawusungula ikomishini yophando ezawujonga ke kumapolisa nayo yonke ke into ethe yenzeka phaa kuquka ezabasemgodini ngokuba le komishini ngeyethu sonkanye izawujonga kuyo yonke into eyenzekileyo thina ke sinayo inyani yento eyenzekileyo yayo yonke into naxa ke kuthe kwafuneka uba masicelo uba sibe negalelo sizawuba nalo igalelo apho ngoko ke ningoyiki ninganqinqazeli qhubekekani ukwenza umsebenzi wenu ngendlela yobuchule namhlanje sinekomiti ezawuthi qhubekeke ke ngokupha ekuhlaleni yenzo lo msebenzi ezawenza kwaye ikhokhelwa ngumphathiswa uChabane ngoko ke sizawunikwa ingxelo ke kodwa ke inixhala elinye sizawujonga ke kwimfuno esinazo thina kwakunye nemicelimngeni sinayo kwanze sokwazi ukuthi nathi sabelane ngemfuno
zethu nanjengoba setshila urhulumente into yokuba izwe lonke kule veki makuzilwe kuzilelwe amapolisa kwakunye nabo bonke ke ngoku abo bathe baphulukana neentsapho zabo abachaphazelekayo kwaye siqhubekeke ngokuthandaza into yokuba sikwazi ukuthi siwafumane amandla ngokuba kufuneka kukho uhambo ekufuneka siqhubekeke ukuthi sihambe kulo. Siqinisekise kwakhona into yokuba uMzantsi Afrika lilizwe elikhuselekileyo, masiqinisekise ukuba ke ngoku senza umsebenzi wethu kwaye ukhuseleko likhona. Ngokufutshane ke uthi Nkosi ke ngokuqina ngamandla enawo nangokunikezela sinithanda nonke. I thank you, Mr. Interpreter. Chair, we will arrange a transcript of the speech and circulate it before the weekend. Kuthiwa kuzofaneka amaxwebhu apho yonke lento bithethwa ibhalwe khona. After the address of the parade, you deal with the subsequent events, paragraph 30 of your statement, Commissioner. Emva kwalo ntetho yalapho ku parade uye washo uxema iba ke ngoku yenzeke kunetsika eminye esinye isehlo. Having learned about the announcement of the Commission by the President, members were invited to Potchefstroom so that we can start preparing, as I've already indicated in some of the facts mentioned before, that we start preparing ourselves for the submission of the Commission. Benibasivile ke bhengezile urhulumente uba kuzawusekwa iCommission siye sathumela ke ngokamalungu pha eFortune kuba senze amalungiselelo kwenziwa amaxwebhu azolungiselwa for le Commission. I had already indicated earlier on that our commitment to making contributions and inputs to the Commission were really prioritized. Siye satsho into yoba into bengundoqo sibike phambili ligalelo kwafuneka silenze apha kwi-Commission. As the National Commissioner of the South African Police Service, I took it upon myself to visit the members to establish the progress of the preparations. Njenge-National Commissioner ke ndiye ndayithathela emagxeni am yabaxanduva am yoba ndiye kuwo amalungu ndiwatyelele ndibone uba ke ngoku le nto ikho inkqubela phambili na. All this also in the light of how public services should be conducted with transparency, accountability, and all those issues being taken into account. I had to go there as a leader and encourage my members to examine that. Nento ke ngoku yokwenza i-public administration public service wenza izinto ungafihlisi yonke into uyibeke ngaphambi kwesihlangano lapho kufuneka ndihambe into yokuba ndiyokhuthaza amalungu am into yoba enze ngolo hlobo. And before we deal with the concluding paragraph of your statement, during the conduct of this commission, you got reports around evidence tampering. You recall that, Commissioner? Ngexesha bekuqhubekekwa ke ngoku le commission ke wafumana ingxelo loba bekho ubungqina obuthile ekuphazanyiswana nabo. Uyayikhumbula loo nto, Commissioner? Yes, I do. Ewe ndiyakhumbula. As the National Commissioner, what did you do in relation to that? Ngokubhekisele kuloo nto ke njenge-National Commissioner intoni inyathelo ewalithatha? As a leader of SAPS, I was personally very concerned about that. Njengenkokheli ye-SAPS bendixhalabe kakhulu ngaloo nto leyo. It is for that reason that I appointed a team to investigate this matter and to bring facts to my attention so that I can understand what had happened. Iyo loo nto ke ndathi emva kwexesha ndafuna iqela elithile elizawuphanda ukwenzela uba emva koko lizonika ingxelo uba ndikwazi uba kwenzeke ntoni na. It was as a result of that those who were there to provide first aid services and to bring medical support in the environment indicated that they were aware of that process.
Lonto ke kunabo ke babesa unyango olukhawulezileyo babe nolwazi ngalonto leyo. There is a report that they submitted where they indicated that in terms of their international conventions, they cannot attend to people who are injured with weapons near them. Bachile kungelo ke abayifumene into kuba ngokwenkqubo yabo akakwazi into bana bazokwazi ukuthi bancede ngonyango abantu abangqelekileyo besephethe izixhobo zabo kubo. The report and facts relating to that matter have been duly submitted to our lawyers. Lo ngxelo leyo ke ngoku the iyanikwa ke ngoku kumagqithiselwa kumagqwetha ethu. Yes, the report was given to the evidence leaders. Lo ngxelo iye yagqithiselwa kwakhona nakwi-evidence leaders. Chair, the tampering report has been circulated to the parties. Kuthiwa ke namanye amaqela ayayifumana ke lo ngxelo. You said something, the report has been? Then you dropped The report on tampering has been circulated to the parties, Chair. Yes. Perhaps it can be made available to the commissioners as well. We have a slight interest in it also. In paragraph 31 of your statement, National Commissioner, you express some sentiments there. As a National Commissioner for the South African Police Services, and being the leader of the 200,000 men and women in blue, and being a leader in government, I'm cognizant of my capacity of the role I play as National Commissioner and as a member of the South African Police Services. National Commissioner ke ndinkokheli khokhela abo banxiba iuniform ezilihlaza abayi 200,000 nendima yam ke nesakhono naso njenge-National Commissioner kwaye ndikwalilungu le-South African Police Service. And with a sense of intense humility and humbleness, I respect and have the necessary regard to the office I hold. Kwaye ke ngokuzithoba ke ndifuna ukuthi into yoba ndizibeka ndiyayihlonipha kwaye ndiyayijongisisa ndinika ingqwalasela ke ne-ofisi okanye isikhundla endinaso. I appreciate quite intensely the complexity and intricacy of the responsibilities I carry on my shoulders. Ndiyakwazi ke nokuxakanya ubunzima boxanduva endinalo emagxeni am. Considering the fact that as a sub-team we are entrusted with the safety and security of more than 50 million lives of South Africa's inhabitants, as well as the safety of their property. Ndijongisa ukuba ke njengeqela ke le mapolisa oMzantsi Afrika sithenjiwe okanye sanikwa ke uxanduva lokubana siqinisekise ukukhuseleka kubantu abangaphezu kwe-50 million abaseMzantsi Afrika nabahlali nokukhuseleka kwempahla yabo. With a deep sense of consciousness, I am cognizant of the enormous pain and anguish which the tragedy has caused our country. Uthi ke nento enditsho ingobonzakalisile ndiyaqaphelisa ndibona ke ngoku ubuhlungu obukhulu kwakunye nembandezelo ethe lentlekele yayibanga kwilizwe lethu. And without any reservation, I therefore register my sincere condolences to the families of all who tragically lost their lives during this incident. Kungakhonto ke ndimisa ndibamba ngaseva ndithi ndifuna ukuveza uvelwano endinalo kwiintsapho abo bathi ngendlela yentlekele enzekileyo baphulukana nobomi babo nabo bathe baphulukelwa ziintsapho zabo. It is within me as a leader
pause for a moment and give the lady who's very much upset a chance to leave the auditorium. Then you can proceed. Masike sibe ngathi sawulinda kancinci kwenzela umama obonakala ephazamiseka kakhulu emphefumulweni ade abe uphumele ngaphandle. Shouldn't we adjourn for a couple of minutes? The National Commission is right near the end of what she's going to say. And the lady concerned is being helped out. So I think we can just pause quietly and wait for Chair, it's just an indication from my part. I think it would be more sensitive. I mean, I don't know how it's going to how long it's going to last, but I think. Uthi ke nangona engasazi ngoba esithethela yena izaba into yenzeka ixesha elingakanani leyo. lady who was overcome by emotion has now left. I don't see anyone else who shows any signs of being overcome in the same way. Please proceed with what you have to say in National Commission. Uthi ke xa ejongile usihlala kaboni kukho ngomnye umntu obonakalisa noba ukhathazekile okanye uve ubuhlungu apha emphefumlweni ngoku ke ucela ukuba ukhomishina aqhubekeke ngento besayithetha. In closing, I wish to express a heartfelt sympathy to those who sustained injuries as a result of actions and or omissions by any of the parties. Ekuvaleni kwam ndifuna ukubonisa uvelwano oluphuma ngaphakathi kwenhliziyo yam kubo bonke abo bathi bangcwelerheka ngenxa yezenzo ezithe zenzeka okanye ukusilela kokwenza kwenza okuthile ngamaqela athile. I do believe that as police, yakholwa ukuba njengamapolisa like many others, njengamanye onke, this situation shall never be regarded as an ordinary situation. le meko ke ayizothathwa njengemeko into sisiqhelo. And all of us as a nation can only grow from such an experience. Kwaye sonke njengesizwe singakhula xa sijonge kwinto elolo hlobo. I thank you. Yabulela. That is the evidence in chief of the witness, Chair. I understand you're going to cross-examine the National Commissioner first, Mr. Mulanga. As I understand you're not yet ready to do so, is that correct? Yes, Mr. Chairman. The reason being that the original sequence of witnesses was that General Anandale would take the witness stand first, followed by General Mbembe. And it's only a few days back that our learned friends said they were requesting that the National Commissioner be called first. And because our attention was focused at preparing for cross-examining the first two generals, we had not applied ourselves at all to the preparation for cross-examining the National Commissioner. And I would imagine that this applies to some of the parties as well. So when we approached the commissioners earlier this week, we did indicate that now that there has been a change in the sequencing, there would have to be a postponement. Of course, it was a request. There would have to be a postponement in order to prepare for the cross-examination. We had thought Mr. Makidiwana would finish his testimony much earlier in the week, and we had thought that the postponement would only be for Thursday and Friday. We are now on Friday, but we're now on Thursday. Yes. It seems in the circumstances appropriate for us to make sure that there's no prejudice suffered by anybody to adjourn until Tuesday morning at 10 o'clock. Tuesday. Sorry. Nice to me because I actually arranged with all the leaders, including, if I remember correctly, the leader of, Jeff Butler, that
I would cross-examine this witness first. Anyway, we'll adjourn until Tuesday morning at 10 o'clock, and the question of who will cross-examine first is a matter that can be discussed between now and then. Chairperson, no, if this matter is over, I just wanted to raise a small separate issue. I don't know if this has been resolved. Well, I thought I'd adjourned already until Tuesday, but no. When I adjourn the proceedings, sometimes there are appeals against yes, this particular case, I'll allow the appeal. And you want to raise another matter. Yes. The point that Mr. Bezos raises can be discussed among the parties. We don't have to discuss it here. Yes, Mr. Mpofu, what's the other point you might raise? It's literally just one sentence, just so that we put that other matter to bed. I just wanted to place on the record, Chair, that my attorney who was attending that matter is now returned, and the matter was postponed to the 31st of October of the people who had been allegedly tortured. And the reason for that was because to await the report of the Commission. And the point really is that at least, and it was by agreement. So from the point of view of the state or the prosecution and the defense, at least the matter is sufficiently connected to the Commission. Thank you. That is it, but I hope that that doesn't mean that the Independent Peace Investigation Directorate won't investigate the allegations of torture. They may have done so already. Yes. If they haven't, I'd like to say here, as part of the proceedings of the Commission, that we will urge them to investigate these matters as urgently as they can. Indebted to the Chairperson. The Commission will now adjourn until Tuesday at 10 o'clock. ngenxa ke ngoku iinkokheli nabanye amaqela bengazilungiselelanga for imibuzo ucommissioner kuthiwa siyawuqhubekeka ngolwesibini ngentsimbi ye-10. Kwanza hapa ndio